Hello children. നമ്മൾ നാലാം തീയതി രാവിലത്തെ സെഷൻ JEE മെയിൻസ് തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ കുറച്ച് കൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. സാധാരണമായി തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് മാത്സ് വെച്ച് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ആസ് എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ് മൈനസ് 2 എക്സ് ഇസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 2, 0-ന്റെയും 2-ന്റെ ഇടയിലാണ് എക്സ്. പിന്നെ -2 ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോൾ ആ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്റർവെല്ലാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് -2 2ലാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് -2 2ലാണ് അല്ലേ? -2 2ലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഇന്റർവെൽ -2 2. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ്, ഇഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇതില്ല കേട്ടോ, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ്, ഇഫ് യു ഡിഫൈൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, then what is integral 0 to k h of x? ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചോളൂ, ദിസ് ഇസ് y ഈക്വൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ്, ഇതിപ്പോൾ y ആക്സിസ് ആണ് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഈ താഴത്തെ ഭാഗം മടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും. ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് ബിലോ എക്സ് ആക്സിസ് വിൽ കം അപ്പ് ഫോൾഡഡ്. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ? ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം x² ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് മോഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇതാണ് y ഈക്വൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷനെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം? എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിസിന്റെ വൈ ആക്സിസിന്റെ റൈറ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. അതായത് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി, ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വൈ ഈക്വൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, എഫ് ഓഫ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാൽ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് ബിലോ എക്സ് ആക്സിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫോൾഡഡ് അപ്പ്. ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് എന്നാൽ വൈ ആക്സിസിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ അതുണ്ടാവും, പോരാത്തതിന് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് കൂടി ഉണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഡിസ്കസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി സിമ്പിൾ ആണ്. ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ്, എക്സ് ആക്സിസ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്താ? എക്സ് 0-ന്റെയും 2-ന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ x-2. x-2ന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. x-2 ഗ്രാഫ് വിൽ ബി, ഇതാണ് -2 എങ്കിൽ ഇത് +2 ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? ഇത് x-2. -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ -2, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് -2, ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? 0-ന്റെയും -2-ന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ്, എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇത് നേരെ, അപ്പം എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് വന്നാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് വിൽ ബി ഇതേ ഗ്രാഫ്, ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ഉണ്ടാവുക? വൈ ആക്സിസിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫ് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം, ഇത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് എന്താ, ഇത് അതേപോലെ വൈ ആക്സിസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്?
But this is a graph of f of ഇത് -2 ആണ്, ഇത് 2 ആണ്, ഇത് -2 ആണ്. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ y ആക്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണോ ഗ്രാഫ് അത് തന്നെ വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ y ആക്സിസ്. അതായത് f of x equals y equals f of mod f of x. Now, what is y equals mod f of x? മക്കളെ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് നല്ലോണം കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പറയുന്നത്. ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. y ഈക്വൽസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. y ഈക്വൽസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് y ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ദിസ് ഗ്രാഫ്, ഇതാണ് y ഈക്വൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രാഫ്. ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫോൾഡഡ്, നേരെ y എക്സ് ആക്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. എക്സ് ആക്സിസ് താഴെയുള്ള നേരെ എക്സ് ആക്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ്. ഇനി അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി x-2. ഈ പേര് x-2 ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് -2 അല്ലേ? ഇത് സ്ലോപ്പ് -1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി 2 - x, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്താ? ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് -x + 2 അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് -x + 2 ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് 0-ന്റെയും 2-ന്റെയും ഇടയിൽ. ഈ ഭാഗത്തോ 2 ആണ്. ഇത് 2 ആണ് അല്ലേ? Now what is h of x? നോക്കൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. What is h of x? h of x ഈക്വൽസ്, അവിടെ ഇത് h of x രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലിൽ ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇന്റർവെല്ല്? ഒന്ന് -2-ന്റെയും 2-ന്റെയും ഇടയിൽ അല്ലേ? അല്ല, -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ. -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ ഇപ്പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പുറത്താവുമ്പം f of mod f of x is 2 - x. So this is 2 - x plus mod f of x. Mod f of x പറഞ്ഞാൽ -2-ന്റെയും ഇപ്പുറത്ത് -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ 2 ആണ്, +2, റൈറ്റ്? -2-ന്റെയും 2-ന്റെയും ഇടയിൽ, -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ this will get folded. It will be 2, right? 2 - x, right? ഇവിടെ എന്താ വരിക? If it is between 0 and 2, 0 less than x, 0 less than x, less than equal to x, less than equal to 2 ആണെങ്കിൽ, if x is lying between 0 and 2, ഇവിടെ എന്താ വരിക? This is x - 2, right? Plus ഇതെന്താ വരിക? -x + 2. This is -x + 2. -x + 2. നോക്കൂ, ഇവിടെ 0-ന്റെയും 2-ന്റെയും ഇടയിൽ -x + 2, ഇവിടെ x - 2, റൈറ്റ്? -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ, -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ ദിസ് വിൽ ബി, ഇത് y ഇൻസിറ്റ് -2 ആണ്. -2 - x ആണ്. സോറി, -2 - x ആണ്. This is -2 - x plus this will be -2. This will be +2. Right. Whenever x is lying between 0 and 2, this graph is, ഈ ഗ്രാഫ് x-2 തന്നെയാണ്. ഈ ഗ്രാഫ് -x + 2 ആണ്, റൈറ്റ്? Whenever x is lying between -2 and 0, -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പം f of mod x എന്താണ്? This is the graph. -2 - x അല്ലേ? ഈ ഗ്രാഫ് എന്നല്ലേ വരിക? This is -x. Y intercept is also -2 - x plus ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ +2. അപ്പോൾ h of x ഇതാണ്. അപ്പോൾ what will be h of x? Therefore h of x will be, what is h of x? നോക്കൂ, ചോദ്യം എന്താ? 0 to k h of x ആണ്. അപ്പോൾ we need not care about this. ഇത് കെയർ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അത് കെയർ ചെയ്യേ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? എക്സും വെട്ടിപ്പോയി, -2 - വെട്ടിപ്പോയി. What is h of x? h of x is 0 ആണ്. What is integral 0 to k 0 dx is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് നോക്കും, ഇത് നോക്കരുത്. -2-ന്റെയും 0-ന്റെയും ഇടയിൽ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കണ്ട. കാരണം എന്താ? 0-ന്റെയും
2ൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 0നും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടോ, എക്സും വെട്ടിപ്പോയി, 2 - 2 വെട്ടിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ നല്ല ചോദ്യം അത്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം മാറ്റുക. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രൈ ടു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രലിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ദ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇഫ് n is the number of points of discontinuity and m is the number of points of non differentiability, what is the value of m plus n ആയിരിക്കും. അതേ കൺസെപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നമ്പർ 2, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൽ ജനറൽ നോക്കൂ, നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽ ടേംസ് ആ ചോദ്യം. റാഷണൽ ടേംസ് എന്താണ്? 2ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും പവർ ഫ്രാക്ഷൻ ആവരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കൂ, 2 raised to 1/5 raised to 15, അത് റാഷണൽ ടേം ആണ്. ലാസ്റ്റ് ടേം നോക്കൂ, റാഷണൽ ടേം ആണ്. കാരണം ആ നമ്പറിന്റെ പവർ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ റാഷണൽ ടേം ആണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ 2 raised to half ഇറാഷണൽ ടേം ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ ജനറൽ ടേം എഴുതാം, 15 CR 2 raised to 1/5 whole raised to 15 minus R into 5 raised to 1/3 whole raised to R. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയിൽ എഴുതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 15 CR 2 raised to 15 minus R/5 ആകുമ്പോൾ 3 minus R/5 into 5 raised to R/3. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെരി സിമ്പിൾ. ഈ ജനറൽ ടേം എഴുതുമ്പോൾ R will take values from R. ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ എടുക്കുക? 0, 1, 2, 3 etc. up to 15 വരെ പോകും. അങ്ങനെയാണ് 16 ടേം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേം റാഷണൽ ടേം ആവണമെങ്കിൽ ഈ R/5 ഇൻഡിജർ ആവണം, അതേപോലെ R/3യും ഇൻഡിജർ ആവണം. അപ്പോൾ R/5 ഇൻഡിജർ ആവണമെങ്കിൽ R ഷുഡ് ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 ആവണം. R/3 ഇൻഡിജർ ആവണമെങ്കിൽ R ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആവണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താവണം? R ഇസ് ഈ 5ഉം 3ഉം കോ പ്രൈം ആണ്. അപ്പോൾ R ഇസ് എ, അപ്പോൾ ബോത്ത് ഹാപ്പൻസ് മീൻസ് R ഷുഡ് ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 15. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ R 5യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം, R 3ൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം. 5ഉം 3ഉം കോ പ്രൈം ആണ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് LCM of 5 and 3 അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. LCM of 5 and 3, ഇവിടെ 3ഉം ഇവിടെ 4ഉം ആണെങ്കിൽ 12 ആണ്. അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. R is a multiple of 15. R മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 15 ആണെങ്കിൽ 15 ആകുമ്പോൾ എന്താ? 0 എടുക്കാം, പിന്നെ 15. ശ്രദ്ധിക്കുക, 0 എടുക്കാം, നമ്മൾ അറിയാതെ 15 എടുക്കും. അപ്പം R 0 ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേം വരും, R 15. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം വരും, അവസാനത്തെ ടേം വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി എ റാഷണൽ ടേം, ലാസ്റ്റ് ടേം ഓൾസോ വിൽ ബി എ റാഷണൽ ടേം. അപ്പോൾ ദിൽ ബി ഓൺലി 2 ടേംസ്. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് 2 ടേംസ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം? നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ ടേംസ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇറാഷണൽ ടേംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ ടേംസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ 2 ആണ് കേട്ടോ. ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ ടേംസ് ആണെങ്കിലോ? നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ടേംസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 16 എണ്ണം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ടോട്ടൽ ടേംസ് 16 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അതിന്ന് ഈ 2 കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 14. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതായത് മൊത്തം 16 ടേം ഉണ്ടാവും, അതിൽ 2 ടേം ഇറാഷണൽ ടേം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 16 - 2 14 ടേം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാറിയോ ഇതിൽ? ഈ സം ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ടേംസ് ചോദിക്കാം. സം ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ടേംസ് എങ്ങനെ? സം ഓഫ് ഓൾ, ദർ ഇസ് ഓൺലി 2 റാഷണൽ ടേംസ്. ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മാത്രമാണ് റാഷണൽ ടേം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് റാഷണൽ ടേം? അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ടേംസ്? സം ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ടേംസ്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ടേംസിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും, അതായത് 2 raised to 1/5 whole raised to 15. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം? അല്ലേ? R 0 ആകുമ്പോൾ R 15 ആകുമ്പോൾ 2 ടേമേ ഉള്ളൂ. R 15 ആകുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 5 raised to 1/3 whole raised to 15. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 2 raised to 3 plus 5 raised to 3, അല്ലേ? 5 raised to 3. അപ്പോൾ 125, 8 plus 125. അത് നല്ല ചോദ്യമല്ലേ മക്കളെ? അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 133. അതൊരു ഉത്തരമാണ്, അല്ലേ? ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിൽ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം ഇവിടെ 5ഉം 3ഉം ആണെങ്കിൽ LCM എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ 2ഉം 4ഉം ആണെങ്കിൽ 4 എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇവിടെ 5ൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽ ടേംസ് വിൽ ബി ദ LCM ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ താഴെയുള്ളതിൻ്റെ LCM ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെ സാറ് വരും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു ഓൾ പീപ്പിൾ. എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിന്
നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുക, അതിന് വരാവുന്ന പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് 2-3 ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ ടേംസ്, റാഷണൽ ടേംസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ ടേംസ്, സം ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ടേംസ്, പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. JEE പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡൊമൈൻ, സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ഡൊമൈൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, കോമൺ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുത്തേക്കും അല്ലേ? സൈനും കോസും, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സും ലോഗും, കോസ് ഇൻവേഴ്സും ലോഗിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. See, sin inverse of 3x minus 22 by 2x minus 19, this is the first function. Log 3x square minus 8x plus 5 by x square minus 3x minus 10 is the second function. We separately evaluate its domain and its domain, then find its common domain. They give this common domain as an interval, closed interval alpha beta. Okay. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരിടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 3x minus 22 by 2x minus 19. This lies between -1 and 1. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെയും കോസ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെയും ഡൊമൈൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, എക്സിനൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -1 റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1 റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു 1 + 3x minus 22 by 2x minus 19 and this case എടുത്താൽ 3x minus 22 by 2x minus 19 minus 1 less than or equal to 0. We separately solve these two. First one solve ചെയ്താൽ LCM കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2x plus 3x. It become 5x. Then minus 19 minus 22. That is minus 41 by 2x minus 19 is greater than or equal to 0. And this case, ഇതങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3x minus 2x, it become x.
and minus 22 plus 19. It become minus 22 plus 19. It become minus 3 by 2x minus 19 less than or equal to 0. ഈ രണ്ട് ഇനീക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി നോക്കൂ. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് വേവ് കർവ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇത് 19/2 വരും. 19/2 ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ ഇത് 41/8 വരും. 19/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 9-നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ്. 41/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8-നേക്കാൾ ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് മതി. 41/5 പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാം, പോസിറ്റീവ് വരുന്ന ഇൻ്റർവെൽ. ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർവെൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഫ്രം ദിസ് x equal to 3 and x equal to 19/2. 19/2 ഇവിടെയായിട്ട് വരും. ദിസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്, ദിസ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്, ദിസ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. വേവ് കർവ് മെത്തേഡ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഫ്രം ദിസ് വി ടേക്ക് ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ കോമൺ റീജിയൻ നമുക്കൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ റീജിയൻ. സി കോമൺ റീജിയൻ. ഈ കേസ് പറയുന്നു ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 19/2. 3ക്കും 19/2 ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ എടുത്തോളാൻ പറയുന്നു. ഈ കേസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു വാല്യൂ 41/5 ആണ്. 41/5 ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. ഈ കേസിൽ പറയുന്നു ബിറ്റ്വീൻ 3 and 19/2. ഈ കേസിൽ പറയുന്നു 41/5-നേക്കാൾ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ 19/2-നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ. ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ റീജിയൻ. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 3 to 41/5 എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ log b to the base a is defined when a greater than 0, b greater than 0 and a not equal to 1. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ബേസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറീഡാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബേസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ബേസ് ഇ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രം കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ബിക്കം 3x² minus 8x plus 5 by x² minus 3x minus 10 which is greater than 0. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തോടെ ഓർക്കണം, ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ, ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു കേസോടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ന്യൂമറേറ്ററും 0 വരരുത്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് 15 സം മൈനസ് 8. പ്രോഡക്റ്റ് 15 സം മൈനസ് 8. -5ഉം -3 എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3x² മൈനസ് 3x മൈനസ് 5x പ്ലസ് 5. ഓക്കെ, 3x² മൈനസ് 3x മൈനസ് 5x പ്ലസ് 5. 3x is taken common. x minus 1 into minus 5 is taken common. x minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ is factorized as x minus 1 into 3x minus 5. Numerator is factorized as x minus 1 into 3x minus 5. Denominator is factorized as x product is minus 10, sum is minus 3. It become x minus 5 into x plus 2. X minus 5 into x plus 2, which is greater than 0. Then again we draw a number line. Mark critical points. Critical points are
here minus 2, then 1, then this equal to 0, it becomes 5 by 3, 5 by 3 is 1 point something, this becomes 0, x equal to 5. This is the critical point. Using wavy curve method, rightmost interval is positive, negative, positive, negative, positive. We take only positive portion because it is greater than 0. This portion, and also this portion. Okay, these portions are taken. See, we also consider this interval. Sin inverse എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3 to 41/5 ആണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ കമ്പൈൻഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വേറൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഡ്രോ അനദർ നമ്പർ ലൈൻ. ആ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇത് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാണ്? 3ഉം 41/5ഉം ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 41/5ഉം മസ്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനാണ്. ഇനി ലോഗരിതം അംഗീകരിക്കുന്ന എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ്? 1 മുതൽ 5/3 വരെ അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 to 5/3. 1 to 5/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ടേ വരുള്ളൂ, ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് ഇന്റർവൽ. നമുക്ക് 3 to 41/5 ഇടയിൽ ലോഗരിതം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അടുത്ത കേസ് എടുക്കാം. ഏതാണെന്നറിയോ? 5 to infinity. 5 to infinity. 5 ഇവിടെയായിട്ട് വരും. ദിസ് ബിക്കം 5 to infinity. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, -3 to 41/5 ഇത് ഇൻവേഴ്സ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 to infinity എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗരിതം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ ഏതാണ്? ഈ പോർഷനല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ 5 to 41/5. 5 to 41/5. They gives us interval alpha comma beta. Alpha is equal to 5, beta is equal to 41/5. ഓക്കെ, അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്റർവെൽ ആൽഫ ബീറ്റയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 5, 41/5 ആണ്. നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 3 alpha plus 10 beta. So 3 alpha plus 10 beta is 3 into alpha is 5 plus 10 into beta is 41/5. Cancel this. This become 2. 15 plus 41 into 2. 82. 82 plus 15. That is 97. Third option is correct. Third option is the correct one. Okay. ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ്. എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഇൻവേഴ്സസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ? ഇത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ, കാരണം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് എഫും ജിയും എന്താവുന്നത്? ഇൻവേഴ്സസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആണ്. എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഇൻവേഴ്സസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ? എന്താണ്? ഇഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ, എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് പറയാ അറിയോ? എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ ദ ലൈൻ മിറർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ഒരേ സിനോണിമാണ്. അപ്പം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. And consider a function g of x as that f of g of x equals x. Then what is the value of a g dash 2? ഇത് സ്ഥിരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
g of f of x x എന്നാണ് തന്നിരുന്നത്. ശരിക്കും g of f of x x എന്നാൽ it is as good as f of g of x is also. f is equal to g inverse and g equals f inverse. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം, g of f of x equals x. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാം. You take the derivative of this. This g of f of x ആണ്. Chain rule ഉപയോഗിക്കാം. What is that? It is g dash f of x into f dash x. F dash x is equal to 1. അല്ലേ? അപ്പോൾ what will be g dash f of x? g dash f of x എന്ന് പറയുന്നത് 1 by f dash x ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? ഇനി നോക്കൂ, ചോദിച്ചത് g dash 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ g dash കണ്ടോ, ഇവിടെ 2 വരണം, f of x 2 വരണം. അപ്പോൾ f of x 2 വരണമെങ്കിൽ x 0 ആയാൽ മതി. നോക്കൂ, what is f of 0? f of 0 is 2. നോക്കൂ, ഇവിടെ 0 ആയി, 2 into e raised to 0, it is 2. അപ്പോൾ f of 0 2 ആണ്. അപ്പം you put x equals 0 here. Put x equals 0. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. Put x equals 0. What is that? It is g dash f of 0. g dash f of 0 is equal to 1 by f dash x ന് പകരം 0 കൊടുക്കണം, f dash 0. റൈറ്റ്? അപ്പം what is g dash f of x? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. Therefore g dash f of, what is f of 0? f of 0 is 2. അപ്പോൾ g dash 2 is equal to എന്താ കിട്ടുക? 1 by f dash 0. The problem is done. എന്താ? f dash x കാണാം, x ന് പകരം 0 കൊടുക്കാം. വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ f dash x കാണാം. What is f dash x? f dash x is equal to 5x raised to 4 plus 2 into e power x by 4 into 1 by 4. അത്രയേ ഉള്ളൂ. What is f dash 0? x ന് പകരം 0 കൊടുക്കുക. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 by 4 വരും, 1 by 2 വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1 by 1 by 2 is equal to 2. 2 is answer. ഇതേപോലെ കുറേ ചോദ്യം ബുക്കിലുണ്ടാവും. ഇതേ പാറ്റേണിൽ പഠിക്കുക. എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. എഫ് ഈക്വൽസ് ജി ഇൻവേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഹസ് ഗോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ ദ ലൈൻ മിറർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇതൊക്കെ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സിന്റെ സിനോണിമാണ്. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഏത് വാല്യൂവിനാണ്, ഇതാണ് അതിൽ ട്രിക്ക്. ജി ഡാഷ് 2 ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 2 ആവുന്ന എക്സ് വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. യു പുട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ. അതാണ് ഈ പുട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു പുട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ വിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് 2. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആവണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിൽ കം. ഓക്കെ,
Hi, welcome children. We are going to discuss questions from chemistry for the session 2 JEE examination, first schedule, first day, first session paper. So that is one question we have. 4 elements given. Which one shows oxidation state other than elementary state? Which shows oxidation state other than elementary state? Very simple and direct question. All of you know. See, titanium will show multiple oxidation state. It will show +2, +3, etc. Right? Titanium having electronic configuration. It is D2S2, right? So it can show +2 state, +3 state, +4 state, etc. That is not the answer. It is scandium, straight away. Scandium is a non-typical transition element which shows only +3 state. And that is the answer. Other than the elementary state, only one oxidation state shown by scandium, where cobalt shows multiple oxidation state +2, +3, nickel +2, +3, +4, etc. Right? So all these show multiple oxidation state other than the elementary state. Right? Answer is scandium, only one oxidation state. In fact, it is called the non-typical transition elements. Right? Next one. Central atom is involved in hybridization. Central atom involved in hybridization. What kind of hybridization maybe, or a particular hybridization, how many species? Maybe the question is like that. For example, a particular hybridization may be sp2. How many shows sp2? Or maybe sp3. How many shows sp3? Maybe like that the actual question is. We are not sure what is the kind of question asked exactly. So we have certain species, and to find out the hybridization of these species. Maybe it is like how many of these are sp2, how many of these are sp3, like that, right? Or four choices available, which among the following is sp3? Maybe like that, I'm not sure. So I'm not sure about the nature of the question. Central atom involved in hybridization. What hybridization? We will verify all the case. NO3 minus, all of you know it is sp2 hybridized, isn't it? NO3 minus, it is sp2 hybridized. This is NO3 minus nitrate. NO3 minus nitrate. It is NO3 minus trigonal planar geometry, sp2 hybridized. So if asking for sp2, that can be an answer. Even this is sp2, right? BCl3 trigonal planar BCl3, that even is sp2 hybridized trigonal planar. So maybe like how many sp2? This is sp2, this is sp2. What about ClO2 minus? ClO2 minus is sp3 hybridized. ClO2 minus, it is ClOO like this, ClO2 minus. So this is ClO2 minus with the two lone pairs, sp3 hybridized, right? C double bond O minus, that is ClO2 minus and two lone pairs. It should be ClO3 minus. It should be ClO3 minus, that is also sp3. So these two are sp2 and these two are sp3. Maybe like asking how many, which pairs are sp3 or like that. We are not sure how the question exactly being framed. Anyway, all the species, the hybridization, ClO3 minus, how it comes? ClO3 minus. This is ClO3 minus. Like this, one lone pair, ClO3 minus. So NO3 minus, sp2 trigonal planar, right? Very popular one. Then BCl3 sp2 planar, very popular one. ClO2 minus, chlorite, ClO2 minus, sp3, it is bend shape, sp3 angular shape with the two lone pairs. And ClO3 minus, chlorate, ClO3 minus, again sp3 hybridized. So according to the nature of the question, so maybe like how many are sp3, how many are sp2, maybe. Right, next question.
How many of the following? This is that question. This is that question. How many of the following compounds have sp3 hybrid central atom? So this is sp2. This is sp3. This is ClO2 minus ClO minus. It should be ClO3 minus, right? That is also sp3. This is sp2. So there are two sp3 species. Okay. Yes. Next one. Which of the following have maximum dipole moment? Maximum dipole moment. Ammonia given, NF3 given, PF5 given, CH4 given. How comes ammonia? This is ammonia. This is ammonia. And NF3. NF3. This is again NF3. Similar structure. Isostructural only. And in fact, when you compare ammonia and NF3, very popular example and quite frequently questions came regarding their dipole moment. Ammonia greater than NF3. Why ammonia greater than NF3? How come ammonia greater than NF3? Here the moment is this direction and here it is this direction. It is a matter of direction. It is a matter of direction. And lone pair always away from the central atom. So all the moment in the unique direction and there is a net dipole moment in this direction and the mu, I don't remember the exact value, maybe some slightly less than 5. 4.8, 4.9 something into 10 power minus 30 coulomb meter. NCERT information. NCERT information. While in NF3, there will be some sort of cancellation. It is in this direction. It is in this direction. And it is in this direction, lone pair always away from the central atom. So there will be some sort of cancellation. So what happens here? The dipole moment is, so the dipole moment is less than ammonia. And again, I don't remember the exact, slightly less than 1. I think some 0.8, 0.9 something, 10 power minus 30 coulomb meter. That is the value, right? Yes. And now PF5. What about PF5? PF5 dipole moment is 0 because it is a regular geometry like this. This is PF5. You can very well understand the moment, these three moments will mutually cancel. These three moments in the planar system will mutually cancel. And this again will mutually cancel. So the up and down axial bond polarity mutually cancels. The three planar bond 120 degree mutually cancels. So what happens is dipole moment is 0. The net dipole moment will be 0. What about methane? That also net dipole moment 0 because it is a regular tetrahedral system. Regular tetrahedral system, the dipole moment will be 0. All will get cancels. So the question is maximum dipole moment ammonia because PF5 and CH4 dipole moment is 0. While ammonia NF3 dipole moment is not 0, but which is having maximum ammonia greater than NF3 due to directional features. Multiple times the same question came regarding the comparative moment of ammonia and NF3. It's a repetitive question. Next question. So the answer is ammonia. This is the answer. Next. Number of complexes from the following with the even number of unpaired d electrons. Even number of unpaired d electrons. So we have vanadium 3+, scandium, titanium, vanadium atomic number 23, right? So it will go for D3S2 configuration. Vanadium 3+. This is neutral. Vanadium 3+ means it is D2 system. There will be 2 unpaired d electrons. So this is our one answer. Coming to chromium. Chromium, you know, it is 24. It is D5S1 system, right? D5S1, we have chromium 2+. So it will be D4. D4 being water. All 4 electrons will be unpaired. All 4 electrons will be unpaired. That means it will maintain even system. So that is answer number 2. Now iron 3+, iron 26, D6S2 configuration,
iron 3 plus. 3 plus means 2 electron gone, and it is D5. D5 with the water molecule, all 5 unpaired electron remain, and it is not even number. It is odd number, D5. D5. So this is not our answer. What about nickel? Nickel 2 plus. Nickel will be D8S2, isn't it? Nickel atomic number 28. It is D8S2, and we are talking about nickel 2 plus means D8. How comes D8? D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 2 unpaired electrons, and again it is even number of system, and that fall our answer. So this is answer, this is answer, this is not, this is. Coming to copper 2 plus. Copper 2 plus. Copper is D10S1. Copper 2 plus means copper 2 plus will be D9 system, and it is 1 unpaired electron. Right? So this is not our answer. Now cobalt 2 plus. Cobalt atomic number 27, D7S2. It is 2 plus system. So it will be D7. D7, all of you know D7. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is D7 system, right? And see all the examples given with the water as ligand. So what happens is they're all high spin complexes. So the electrons will remain as such. So we have 3 unpaired electron, that also doesn't fall under our category. And the answer will be 1, 2, 3. 3 will be the answer. There are 3 species, right? Next question. No, that is the number of questions so far we have received. That is the number of questions so far we have received, right? Let's see, we have more questions coming. Yes. We have another question.
We have another question. The EMF of hydrogen electrode at 25 degrees Celsius is 0 in pure water. Then the pressure of H2 is, that is the question. So EMF is 0. EMF is 0. So this equal to, all of us know, minus 0.059 by n log for the reaction 2H plus electron giving H2. This is aqueous and this is gas. So it will be pressure of hydrogen divided by H plus concentration square and n equal to 2. When n equal to 2, there will be square. Otherwise, you can also write like this, no problem. H plus electron giving half H2. So if you take this n equal to 1 and root pressure, and if you take this n equal to 2, pH2 and H plus square, it's going to be like that. Now what is our question? Pure water. If you take pure water, H plus concentration is 10 power minus 7, isn't it? If you take pure water, H plus concentration is 10 power minus 7. And we have EMF taken as 0. So this equal to 0. This equal to 0 means is going to be log 1. This is equal to 1. So pressure of hydrogen divided by H plus concentration square, it should be 1. That means pressure of hydrogen equal to H plus concentration square, that is 10 power minus 7 square. So the answer will be option A, 10 power minus 40. 10 power minus 40. That is the answer. Right? Yes. Next one. Among the following, decreasing order of basic strength. Decreasing order of basic strength. We have OH minus and we have H minus. We have HCOO minus formate, CH3COO minus and RO minus. So these are the species available. Let us see the conjugate part of this. This will be H2O and this will be H2. This will be HCOOH and this will be CH3COOH and this will be ROH. So when you compare the acidic strength of conjugate acid, you can find the basic strength of the corresponding species. We want to know the basic strength, right? So what is the order of acidic strength of the conjugate species? Very simple. This will be most acidic. So HCOOH, most acidic. Which comes next? This comes next. CH3COOH, next acidic. Then which one? Alcohols are less acidic than water. So it will be H2O then. Then it will be ROH. No doubt H2 will be last. So this is the order of acidic strength. I hope I have written correctly. Please verify. Formic acid maximum, then acetic acid. Then alcohol lesser acidic than water with an exemption of methanol. We know it is simply given alcohol. And H2 last. So the opposite of this will be the strength of conjugate base, isn't it? So which will be, what will be the order? H minus maximum, RO minus next, OH minus next, CH3COO minus next, and HCOO minus last. So what will be the order? I hope it is 1, 2, 3, 4, 5 like that. So maximum will be 2. Maximum will be 2. This is out. Then after 2 it will be 5. After 2 it will be 5. Option B should be the answer. 2, 5. Then after 5 it is OH minus 1. 1, correct? Perfect. Then after that acetate 4 and 3 last.
So option B is the correct answer. A beautiful question, right? Next one. So when you analyze the acidic strength order, you get the basic strength character of the conjugate part. Okay, next. There is a graph given, PT graph. PT graph versus density is given. Correct option is, that in fact is a question from states of matter, right? So okay, it's a general chemistry also, even in physics you are encountering that. Anyway, PV equal to nRT equal to W by mRT, isn't it? So you get P is equal to W by V RT by M, and that is P is equal to density rho RT by M. So this you are taking along the y-axis and this you are taking along the x-axis. That means this will be there in the slope position. Slope will decide the density. Greater the slope, greater the density. Greater the slope, greater the density. Rho 1, rho 2, rho 3. So greater slope rho 1. Rho 1 maximum, then rho 2, rho 3. Option A is the correct answer. Isn't it? Yes. Next question. Which of the following is the correct order of first ionization enthalpy? A typical point which multiple times we are encountering, right? The abnormality observed in beryllium, boron, nitrogen, oxygen. Hope you remember the graph we are learning in the textbook, starting from lithium. Lithium to beryllium increases, beryllium to boron decreases, boron to carbon, carbon to nitrogen, nitrogen to oxygen decreases, then fluorine, then neon. This is the order of second series elements. I mean, second period elements, ionization enthalpy order we learn, isn't it? So what will be the answer here? It will be, there is boron, there is beryllium, boron, oxygen, fluorine. So the order will be boron minimum, then beryllium, then carbon, then oxygen, nitrogen, fluorine, isn't it? What will be the correct answer? Boron, beryllium. Beryllium greater than boron, nitrogen greater than oxygen. Option boron minimum. Boron, beryllium, oxygen, nitrogen. Option B will be the correct answer, right? Order of first ionization enthalpy, abnormal difference between beryllium, boron and oxygen, nitrogen, which is due to half-filled electronic configuration. Meanwhile, in beryllium, boron, all of you know, beryllium having s electronic configuration, while boron p1 configuration. So removing electron from s electron will be rather tough compared to the beryllium condition s electron system, right? Next question. Number of different chain isomers, C7H16. C7H16 heptane, isn't it? Chain isomers, how many are possible? How many are possible? This is number 1, normal heptane. This is number 1, normal heptane. Number 2, this is number 2, 2-methyl hexane, isn't it? Number 3, this is number 3, 3-methyl hexane, isn't it? And number 4, 2,3-dimethyl pentane. Number 4, 2,3-dimethyl pentane. Number 5, 2,4-dimethyl pentane, isn't it? 2,4-dimethyl pentane. Number 5. Number 6. It can be 2,2-dimethyl pentane, isn't it? 2,2-dimethyl pentane. Number 6. Number 7. It can be 3,3-dimethyl pentane. So normal hexane, 2-methyl, so normal heptane. This is basically heptane. This is basically heptane, isn't it? So heptane, 2-methyl hexane, 3 plus 3, 2-methyl hexane,
3-methyl hexane, 2,3-dimethyl pentane, 2,4-dimethyl pentane, 2,2-dimethyl pentane, 3,3-dimethyl pentane, right? What else? What else? It can be like this, right? Can it be like this? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. It is 2-ethyl pentane. Sorry, 3-ethyl pentane. 3-ethyl pentane, isn't it? It can be 3-ethyl pentane. Any more? Any more? Can we have anything from butane? I think it can be like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 2,2,3-dimethyl, 2,2,3-trimethyl butane. 2,2,3 trimethyl butane. Let us examine once again. Normal hexane, normal heptane, 2-methyl hexane, 3-methyl hexane, 2,3-dimethyl pentane, 2,4-dimethyl pentane, 2,2-dimethyl pentane, പിന്നെ 3,3-dimethyl pentane. Then I think this is no problem. Yes, it is 3-ethyl pentane, 3-ethyl pentane. And here we can get only one, right? I think it's over. It is 9. What I am getting is 9. I think so. Yes, 9 possibilities. Any other? Illa, 9 possibilities. So we are talking about C7H16, that is heptane. So 9 combinations. Number of different chain isomers. They are not asking about stereoisomerism. No point of talking optical active forms. Only chain isomers. Next question. So it will be 9. De Broglie wavelength of an electron in 4th orbit. De Broglie wavelength of an electron in 4th orbit. So it is 2 pi r is equal to n lambda. Therefore, lambda equal to 2 pi r by n. This is the formula. I don't know in what way the actual format asked is. Maybe there are 4 choices or maybe some values like that. This is the thing. 2 pi r is equal to n lambda. Lambda is equal to 2 pi r by n. We are talking about 4th orbit. So it will be 2 pi r by 4. That will be pi r by 2. Isn't it? Pi r by 2. Now again this can be expanded if possible. Pi r4 by 2. What is r4? Pi a0 4 square by 2. Pi a0 4 square by 2. Because Rn, all of you know, Rn is equal to a0 n square, isn't it? a0 n square. So this, if you expand, I'm not sure the way the question is available. What format the exact asked, whether choices are given or that is not clear. It's only de Broglie wavelength electron in the 4th orbit. So maybe if it is expanded further, it will be 16 by 2, 8 times. 8 pi a naught. 8 pi a naught. And if you want to calculate further in picometer, it will be 8 pi 52.9 picometer. So it may go like that. If it is represented like this, or if it is to be calculated like that, whatever it is, it goes in that format. 2 pi r is equal to n lambda. Lambda equal to 2 pi r by n. So we can get 2 pi r by n equal to 4. That will be pi r by 2. Now if you are expanding r, Rn is equal to a naught n square. So it will be
it will be a naught into 4 square by 2, 4 square 16 by 2, 8 pi a naught. If the format is like that, we can report the same way, or if it is the final answer to be calculated like that, whatever it is. Suppose choices are given accordingly, you can carry on. Yes. Next. Anyway, the content is regarding de Broglie wavelength of fourth orbit. Okay, next one. Which of the following nitrogen containing compound do not give Lenzini's test? Lenzini's test, nitrogen test is given in the form of cyanide, Prussian blue. So the answer is first one itself is the answer, hydrazine. Hydrazine is NH2. There is nitrogen but no carbon. Without carbon, Lenzini test is not possible for nitrogen, because nitrogen is tested in the form of cyanide, Prussian blue, Fe4, FeCN6 whole thrice, Prussian blue. So cyanide is the testing. Cyanide is the form we test in Lenzini's extract, isn't it? So without carbon, you can't get the test for nitrogen. Perfect. So first option itself is the answer, as it is hydrazine. There is nitrogen but no carbon. Without carbon, Lenzini test is not possible. Fine. Next. In the precipitation of iron group 3 in qualitative analysis, ammonium chloride added before adding ammonium hydroxide prevent interference, phosphate ions, decrease concentration of Cl minus. It is very popular one to decrease the concentration of OH minus. We want to suppress the quantity of OH minus for selective precipitation. All of you know that ammonium hydroxide providing ammonium plus OH minus. So there is a greater quantity of OH minus which we want to suppress, for which we are adding ammonium chloride. What happens when you add ammonium chloride? When you add ammonium chloride, you are adding ammonium plus Cl minus. It in fact acts as a common ion effect, and the degree of dissociation is suppressed, and thereby concentration of OH minus will be controlled, and it will give the selective precipitation of iron, which otherwise other radicals also getting precipitated. So selective precipitation is provided by adding ammonium chloride, common ion effect. Option C, to decrease the concentration of OH minus. Right. Next one, fundamental idea from the qualitative analysis. This already we have discussed. That previous question. Yes, that is not a new question. That in fact is RO minus, acetate OH minus, then H minus, then HCOO minus. Just now we have discussed. Same question. Right. Yeah. And that is the collection now available. Let us wait for a new set of questions.
Okay, so we have a question from complex numbers.
വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ലെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ബി ദി സം ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് all the non-zero solutions of the equation conjugate of z square plus mod z equal to 0. So conjugate of z square plus mod z equal to 0, we have to find out the solutions. Okay, and അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇതിലെന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇതെന്താ സംഭവം? ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കോൺജുഗേറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മോഡ് സെഡ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ, ഇതെന്താ മോഡ് സെഡ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്, മോഡ് സെഡ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എപ്പോഴാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആവാം? കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ കിട്ടാം? നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താ? നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് പൈ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് പൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിന്റെ, ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താവും? നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് എടുക്കാം, പൈ ഓർ മൈനസ് പൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പൈ ബൈ 2 അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്തർ പൈ ബൈ 2 ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 2. ഇനി നമുക്ക് മോഡുലസിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡിലും, ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾ മോഡുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? രണ്ട് സൈഡിലും മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? മോഡ് സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു mod z എന്ന് വരും. സോ either mod z is equal to 0 or mod z is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്ന് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മോഡുലസിന്റെ കണ്ടീഷന് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് mod z equal to 0 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ mod z equal to 0 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട്? അതായത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1ഉം അതുപോലെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 2. ഇങ്ങനെ എത്ര കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് ആകെ ഐയും മൈനസ് ഐയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഐയും മൈനസ് ഐയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കി ഐ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഐ പുട്ട് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഐ. അപ്പോൾ സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഐ. മൈനസ് ഐയുടെ സ്ക്വയർ എന്താ വരാ? -1. ഐയുടെ സ്ക്വയർ എന്താ വരാ? അതായത് പുട്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ. അപ്പോൾ സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ. ഐയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും -1 വരും. ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷനുള്ളൂ, രണ്ട് നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷനുള്ളൂ. അത് ഐയും മൈനസ് ഐയും ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ എന്താ? ആൽഫ ബീറ്റ അല്ലെ? ആൽഫ ബീറ്റ ഒരാള് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ്, ആൽഫ സം ഓഫ് റൂട്ട്സും ബീറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സും ആ. എന്താ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ്? ഐ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സോ? ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ. ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ 1 വരും അല്ലേ? സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 ടൈംസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ 0 ആണ്, ബീറ്റ സ്ക്വയർ 1 വരും. ആൻസർ ഇസ് 4. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മോഡുലസിൻ്റെയും ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഓൾവേസ് ട്രൈ ബിഫോർ പുട്ടിങ് എക്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ, ഓൾവേസ് ട്രൈ മോഡുലസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചിങ്ങനെ നീക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? എടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോലെ. അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി അവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ക്യാമറ ഓൺ ആണോ? തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ: എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 10x മൈനസ് 6y പ്ലസ് 30 ഈക്വൽ ടു 0. One side of this square is parallel to y equal to x plus 3. If xi, yi are the vertices of the square, then sigma xi square plus yi square. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ആ വെർട്ടിസസിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഗിവൺ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ plus y square minus 10x minus 6y plus 30 equal to 0. Center what? Minus g minus f, that is equal to 5,3. Radius r is equal to root of g square plus f square minus e, that is root 4, that is 2. അപ്പോൾ സർക്കിൾ എങ്ങനെ വരും? സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ 5,3 ആണ്. That means first quadrant ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് 5,3 ഇവിടെ വരും. ദിസ് ഈസ് 5,3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് എങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ 5,3യുടെ റേഡിയസ് 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് 2 ഷിഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഈസ് 7,3 ആൻഡ് ഇവിടെ 2 മൈനസ് ആവും 3,3. അതേപോലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് 5,5 വൈ കോർഡിനേറ്റ്സോട് 2 ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്ന് 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 5,1. These are the vertices. This is the square. This is the square. As per the question, answer is sum of the squares of the x coordinate 5 square plus 7 square plus 5 square plus 3 square plus sum of the squares of y coordinates, that is 5 square plus 3 square plus 1 square plus 3 square. Just add it, there is the answer. This is equal to 108. 108 plus 44. That is equal to 152. 152 is the answer. Simple question, very simple question. Okay. Next question. Question is from quadratic equation. This is also a very simple question. If 2 and 6 are roots of the equation ax square plus bx plus 1 equal to 0, then the quadratic equation whose roots are 1 by 2a plus b and 1 by 6a plus b is. Okay. 2 and 6 are the roots. A sum of the roots. Sum of roots is equal to minus b by a. That is equal to 2 plus 6 equal to 8. Because 2 and 6 are the roots, that is given. Product of roots, that is equal to c by a. Here c is 1. 1 by a equal to 2 into 6 is equal to 12. Product of roots is equal to 12. That is b is equal to minus b by a. B is equal, here a is equal to 1 by 12. A is equal to 1 by 12. Substitute here. You will get b also. You will get b is equal to
minus 2 by 3. We have to find out the quadratic equation whose roots are 1 by 2a plus b and 1 by 6a plus b. That is, what is 1 by 2a plus b? You just substitute a here 1 by 12. You will get 1 by 2a plus b. That is equal to, you will get minus 2. Also 1 by 6a plus b. Again substitute the values of a and b here. You will get minus 6. So what will be the quadratic equation? Minus 2 and minus 6 are the roots. Therefore the quadratic equation is x minus minus 2 into x minus minus 6 equal to 0. That is x plus 2 into x plus 6 is equal to 0. That is x square plus 8x plus 12 equal to 0. This is the answer. This is the answer. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പലതും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത GP AP നിന്ന് പ്രോഗ്രഷൻ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതും വളരെ ഈസിയാണ്. 2p and q are in GP. 2p and q are in GP. In an AP, third term is 2, seventh term is p, and eighth term is q. Then pq is equal to, ordered by pq means p യുടെയും q യുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2, p, q are in GP. കോമൺ റേഷ്യോ 6 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കോമൺ റേഷ്യോ 6 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം 2 ആണ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു കോമൺ റേഷ്യോ 2r ആണ്. q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2r ഇൻറ്റു r ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2r സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭവം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ടേം ഈസ് 2. തേർഡ് ടേം മീൻസ് a plus 2d. In an AP third term, a plus 2d equal to 2. Third term is 2. Seventh term is p. That is a plus 6d. And the a plus 6d ആവാനുള്ള കാരണം nth term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a plus n minus 1 into d ആണ്. ഒന്ന് കുറയും എപ്പോഴും. a plus 6d. That is equal to p. That is equal to, what is p? 2r. That is 2r. p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2r ആണ്. അതേപോലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണത്? എയ്ത്ത് ടേം ഈസ് ക്യൂ. എയ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ എ പ്ലസ് 7d, അത് ക്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ക്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് 2r സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഇക്വേഷനായി. ഏതൊക്കെയാ 3 ഇക്വേഷൻ? എ പ്ലസ് 2d ഈക്വൽ ടു 2, എ പ്ലസ് 6d ഈക്വൽ ടു 2r, a plus 7d equal to 2r square. ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് കൂടി സോൾവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എയും ഡിയും കിട്ടും. അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ്, നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിന് 2 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിന് 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. 2 - 1 എടുത്ത് നോക്കിയേ, എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ 4d കിട്ടും നമുക്ക്. 4d is equal to 2 into r minus 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ d is equal to 1/2 into r minus 1 എന്ന് കിട്ടും. 1/2 into r minus 1. ഇനി ആ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എ കിട്ടും. എ പ്ലസ് 2 into 1/2 into r minus 1 is equal to 2. 2 കട്ടായി പോകും. You will get a is equal to, what is a? ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. -1 + 1 ആവും. 3 - r ആവും. a is equal to 3 - r. ഈ എയുടെ വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി എടുക്കാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 3 - r plus 7. d എത്രയാണ്? 1/2. 7/2 r minus 1 equal to 2r square. അത് ആറിലുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിന് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 1 ഉം 1/4 ആണ്. പക്ഷെ GP യിൽ നമ്മൾ കോമൺ റേഷ്യോ 1 ആവാൻ പാടില്ല.
r is equal to 1 നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ടേക്ക് r is equal to 1/4. ടേക്ക് r is equal to 1/4. അപ്പൊ p എത്ര വരും? ഇതാണ് p, ഇതാണ് q. അപ്പൊ p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 1/4. 2 into 1/4 എത്രയാണ്? 1/2 ആണ്. q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into r സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 1/4 സ്ക്വയർ വരും. That is 2 into 1/16. That is 1/8. ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. p 1/2, q 1/8. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത സാറ് വരും. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The coefficient of x raised to 7 in this expansion of 1 minus x minus x square minus x plus x cube all raised to 6. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഫാക്ടറൈസ് ദിസ്. 1 minus x square plus x cube is equal to 1 minus x. From these two terms, minus x square is taken common. We write 1 minus x, which is equal to 1 minus x into 1 minus x square. Okay, ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോടെ 1 plus x into 1 minus x എന്നാക്കാം. അപ്പോൾ 1 minus x whole square into 1 plus x വരും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 minus x square the whole raised to 6 into 1 minus x the whole raised to 6. 1 minus x square the whole raised to 6 into 1 minus x the whole raised to 6. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6c0 minus 6c1x plus 6c2 x square plus 6c3 x cube minus 6c3 x cube plus 6c4 x raised to 4 minus 6c5 x raised to 5 plus 6c6 x raised to first time x square alle, here it become x square. First time x square ആയിരുന്നു. So x square, next is x raised to 4, x square the whole square, next is x raised to 6, next is x raised to 8. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണ്ട, അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ മതി നമുക്ക്. കാരണം എക്സ് റേസ് ടു 7ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടം വരെ മതി. അടുത്ത ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 4 വരും, എക്സ് റേസ് ടു 8 വരും. അത് വേണ്ട. ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6c0 മൈനസ് 6c1x പ്ലസ് 6c2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 6c3x ക്യൂബ് പ്ലസ് 6c4x റേസ് ടു 4 മൈനസ് 6c5x റേസ് ടു 5 plus 6c6x raised to 6. Okay. See, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 7ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മാത്രം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. എക്സ് റേസ് ടു 7 നോക്കിക്കോളൂ. ഈ 6c0 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഈ 6c1x സ്ക്വയറും 6c5x റേസ് ടു 5, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അവിടെ എക്സ് റേസ് ടു 5 ഉണ്ട്. അത് രണ്ടോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു 7 കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ മൈനസ് 6c5 മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ 6c5 6c1 6c1 ഇൻറ്റു 6c5 അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് 6c1, ദിസ് ഈസ് 6c5. ഇനി എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 4ഉം ദെൻ ഹോൾ ക്യൂബും എക്സ് റേസ് ടു 4 എക്സ് റേസ് ടു, അപ്പോൾ അത് മൈനസ് 6
6c2 into 6c3. Then x raised to 6 x plus minus into minus plus 6c3 into 6c1. Simplify the answer like it. 6c5 is 6c1 is 6. 6c5 is same as 6c1 minus 6c2. 6 into 5 by 1 into 2. Then it is 15 into 6c3. 6 into 5 into 4 by 1 into 2 into 3. That is 20. Plus 6c3. 20 into 6. Simplify this. 36 and 120. That is 36, 120, 156 minus 300. Okay. Simplify this, you get the answer. Okay. Next question. Let alpha, beta elements of R, let the mean and variance of the 6 observations. 6 observations in the mean variance in the x bar is equal to what? 2. Variance sigma square is equal to what? 23. Mean എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. That is minus 3 plus 4 plus 7 plus minus 6 plus alpha plus beta by 6. 6 observations is equal to 2. Then ഇത് രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. ഇത് രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും. 2 plus alpha plus beta is equal to 12. That implies alpha plus beta is equal to 12 minus 2, 10. This is equation 1. Alpha plus beta is equal to 10. Equation 1. Then in variance കണ്ടുപിടിക്കാം. Variance sigma square is equal to sigma xi square by n minus sigma xi by n the whole square is equal to, variance is what? It is 23. 23 is equal to sigma xi square. എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 9 plus 16 plus 49 plus 36 plus alpha square plus beta square by 6 observations minus sigma xi by n is arithmetic mean. Arithmetic mean is 2, its square. 23 is equal to, yes, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. minus 2 square is 4. 4 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ 27. 23 plus 4, 27 is equal to, ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് 25 വരും. 9 plus 16, 25 plus 49, 74 വരും. 74 plus 36, 74 plus 36, 10, 11, 110 plus alpha square plus beta square by 6. That implies alpha square plus beta square equal to what? Alpha square equal to beta square. 27 into 6. 27 into 6. 2. 162 minus 27 into 6 is 162 minus 110. Minus 110. This become 52. So alpha square plus beta square is equal to 52. This is the second equation. ഒന്നുകിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താലും മതി. സ്ക്വയറിങ് ദിസ് വൺ, ഈ ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ, 2 alpha beta is equal to 100. Alpha square plus beta square is 52. അപ്പോൾ 2 alpha beta is equal to എത്ര കിട്ടും? 2 alpha beta is equal to 52. 100 minus 52, it is 48. Alpha beta is equal to 24. Yes. Product is 124. Sum is 10. Numbers are 6,4. അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും കിട്ടി. It becomes 6,4. അതല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. 6 square is 36 plus 14. 36 plus 16, that is 52.
ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ ഓഫ് ദീസ് 6 ഒബ്സർവേഷൻസ്. മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം. മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ മോഡ് സിഗ്മ മോഡ് xi മൈനസ് x ബാർ ബൈ 6 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മോഡ് xi മൈനസ് x ബാർ. എക്സ് ബാർ എത്രയാണ്? x ബാർ 2 ആണ്. xi മൈനസ് 2 by 6 which is equal to ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ -3 -3 -2 -5 കിട്ടും. മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ +5 4 -2 that is 2 plus 7 -2 that is 5 plus -6 -2 that is -8. Its modulus is +8. Alpha becomes 6. 6 minus 2 is 4 plus beta become 4, 4 minus 2 is 2 by 6 which is equal to 10, 10, 10, 20, 26. 26 by 6 cancel by 2, 13 by 3 is the answer. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ, നമ്പേഴ്സൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവാറുണ്ട്. ഇത് അതുപോലും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ. വെരി സിമ്പിൾ വൺ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ i is equal to എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ബിക്കം ഇക്വേഷൻ 1. ദെൻ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് x is equal to f of a plus b minus x. അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് വരും. അതിനുശേഷം രണ്ട് ഇക്വേഷനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1 + 2 റൈസ് ടു എക്സ് ക്യാൻസലായി പോകും. അതിപ്പോൾ 1 + 2 റൈസ് ടു എക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലത് പൈ റൈസ് ടു എക്സ് ആയിരുന്നു, ചിലത് എ റൈസ് ടു എന്നായിരുന്നു, ചിലത് 10 റൈസ് ടു എന്നായിരുന്നു. ആ ടൈം ക്യാൻസൽ ആകും. ചില കേസിൽ ഇ റൈസ് ടു എന്നായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് എന്നായിരുന്നു. ആ ടൈം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസലായി പോകും. സി i is equal to minus pi by 2 to pi by 2 f of minus x. a plus b is 0. 0 minus x is minus x. x ന്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് തന്നെ വരും. സൈൻ മൈനസ് എക്സ് is minus sin x, but we take it square. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus 2 raised to minus x എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക അല്ലേ. 1 plus 2 raised to minus x dx which is equal to minus pi by 2 to pi by 2. 2 raised to minus x is written as 1 by 2 raised to x. Take its LCM. 2 raised to x into sin square x by 2 raised to x plus 1 dx. Equation number 2. അല്ലേ. 2 raised to minus x നെ 1 by 2 raised to x ആക്കി LCM കണ്ടു. ഇത് രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. 2i is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2. Denominator becomes same, 1 plus 2 raised to x. Adding the numerator, sin square x is taken common. Inside the bracket, 1 plus 2 raised to x. ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1 plus 2 raised to x ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx. Sin square x dx. See, integral from minus a to a, but it is an even function. It is an even function. So we write 2 into 0 to a sin square x dx. 2 into 0 to a sin square x dx. 2 is cancelled. So our question become I is equal to integral 0 to pi by 2 sin square x dx. Okay. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ 1 മൈനസ് കോസ് 2 എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 i is equal to x is replaced by a minus x, that is pi by 2 minus x. Integral 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x is what? It is cos square x dx. NCERT question ആണ് അല്ലേ. Then adding these two, 2i is equal to integral 0 to pi by 2 sin square plus cos square become 1. Its integral is x from 0 to pi by 2. So 2i is equal to upper limit minus lower limit, it become pi by 2.
Pi by 2 minus 0 is pi by 2. 2 goes to denominator. So I is equal to pi by 4. Within second, which is the question, I is equal to pi by 4. Okay. Yes. അടുത്ത വീണ്ടും 2-3 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് അടുത്ത സാർ വരും. ഹലോ മക്കളെ, നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ JEE അഡ്വാൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2022. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. മുകളിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, താഴെയും ക്വാഡ്രാറ്റിക്. നോക്കൂ, f(x)ന്റെ മുകളിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, താഴെയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് അല്ലേ? മുകളിലും ക്വാഡ്രാറ്റിക്, താഴെയും ക്വാഡ്രാറ്റിക്. പിന്നെന്താ തന്നുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം, സം ഓഫ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ. മിനിമം വാല്യൂൻ്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം മിനിമം ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ലത് എന്താ, ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് മാത്രമേ സമയം എടുക്കുള്ളൂ. യു ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ്. f'(x) കാണും, നമുക്ക് f'(x) കാണാം. അപ്പോൾ f'(x) കാണുമ്പം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണ്ട. എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായാലും സ്ക്വയർ അല്ലേ, സംതിങ് സ്ക്വയർ അല്ലേ, അപ്പോൾ നോക്കണ്ട. ന്യൂമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? u/v മെത്തേഡിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 2x² + 3x. അതിന് മാത്രമേ സമയം എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നണ്ട. ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 4x - 3 മൈനസ് അപ്പർ ഫങ്ഷൻ അല്ല ന്യൂമറേറ്റർ 2x² - 3x + 8 ഇൻറ്റു താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 4x + 3. സാധാരണമാതിരി v du/dx - u dv/dx. എന്നിട്ട് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താ കിട്ടുക? ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് നോക്കാം. 2x² - 6x³ - 6x³ വെട്ടിപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. 6x² - 6x² + 12x² -9x + 32x. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ 2x³ 2x² × 4x എന്തായാലും വെട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ. 2x² × 4x എന്തായാലും വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പം ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ള എഴുതി. മൈനസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2x² × 4x ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6x² - 12x², പിന്നെ 6x² - 12x² -9x plus 4x 32x plus 20 24. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഞാൻ എഴുതുന്നേ ഇല്ല. നോക്കൂ, ഒരേ സൈനുള്ളത് കളയാം. നോക്കൂ, ഒരേ സൈനുള്ളത് 32x 32x കളയാം അല്ലേ, 32x കളയാം. ഈ -9x -9x കളയാം. നോക്കൂ, 6x - 12x². അപ്പോൾ 6x² ആണ്. ഇവിടെ ഇത് -6x² ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 12x² ഉണ്ടാവും. 12x² ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ -48. ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതില്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 12x². യു ഗെറ്റ് 12 × x² - 4 എന്ന് വരും. ന്യൂമിനേറ്റർ മാത്രം എഴുതുന്നത് 12 × x² - 4. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ എന്താ 12 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2. ഇത് ആക്ച്വലി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട. ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണ്ട, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായാലും കേട്ടോ, ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായാലും പോസിറ്റീവാണ്, ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, അതുകൂടി ഓർക്കുക. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, 0 ആവില്ല. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആവുന്ന സ്ഥലം ഏതൊക്കെയാണ്? -2ലും +2ലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേവ് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ വേവി മെത്തേഡ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റി? 2ലും -2ലും ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. 2ൻ്റെ നെയ്ബോർഡിൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. 2ൻ്റെ നെയ്ബോർഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ കഥയാണ് അല്ലേ? എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് സൈൻ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ നെയ്ബോർഡ് ഓഫ് 2. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? മിനിമം അല്ലേ? 2ലും മിനിമാണ്. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പിടുത്തം. ഇനിയോ -2ല് മാക്സിമം ആണ്, റൈറ്റ്? -2ല് മാക്സിമം. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സിമ്പിളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സാധനം കളയാണ്, ഈ സാധനം മാറ്റാണ്, റൈറ്റ്? ഈ സാധനം ഡെറിവേറ്റീവ് ഞാൻ മാറ്റാണ്. ഓക്കെ, യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അതാണ്. അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫിൻ്റെ, അപ്പോൾ എഫ് മാക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് -2ലാണ്. എഫ് മിൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? എഫ് മിൻ എന്താ? അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 2ലാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ചിത്രം വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ. ഇത് ചിത്രം വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും. ഇനി എക്സ് ഈക്വൽസ് 2ലാവുമ്പം ഇതാ നോക്കൂ, ഇതാണ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 2, ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 2, ഇത് എക്സ് ഈക്വൽസ് -2. അപ്പം 2ലും -2ലും 2ലാണ് മിനിമം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ 2 കൊടുക്കുക. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 2? ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 8, 8 തൊട്ടും 16, 16ന്ന് 6 പോയാൽ 10 വരും അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് 2 10 വരും മുകളിൽ. ഇവിടെ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇത് 8, 8 തൊട്ടും 16, 16ഉം 6, 16 6 എത്രയാണ്? 22. അപ്പോൾ 10/22 അഥവാ 5/11. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ മിനിമം. എഫ് ഓഫ് 2 ആണല്ലോ മിനിമം. അപ്പോൾ 5/11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5/6/12 പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണ്, 1/2 ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരിക? അവിടെ മിനിമാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, മിനിമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഇനിയോ ഇത് 5/12 ആണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 5/11 ആണ്. ദിസ് ഇസ് 5/11. ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം ആ ഗ്രാഫിന് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവാം. ഇനി വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് -2? എഫ് ഓഫ് -2 കൊടുത്താൽ എക്സിന് പകരം -2 കൊടുക്കാം. -2 കൊടുത്താൽ അവിടെ -8 അല്ല, ഇത് +8 തന്നെയാണ്, +8 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരാം 22 വരാം അല്ലേ? -2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 22 അല്ലേ വരാം? ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് -2 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടുക, 10 അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ? നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വരിക? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 10 അല്ലേ വരിക? അപ്പോൾ 11/5 അല്ലേ വരിക അല്ലേ? നേരെ തിരിച്ച് സിമ്പിൾ അല്ലേ? 11/5 ഏകദേശം 2ൻ്റെ താഴെ, 12/6 2. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ താഴെ, ഇതാണ് 2 കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് താഴെ, ഇവിടെയാണ് 5/12. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ്. ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും. ഇത് 8, ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന 1-ലായിരിക്കും. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് 5/11 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് 1 ഉണ്ടാവുക. 1-ലാണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുക, 8-ൽ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ മിനിമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ? അയ്യോ, അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് പോകും. ഇതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഡിക്രീസിങ് 5/11. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 1-ൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വരും, ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? അതായത് -2ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് അത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് മാക്സിമം അല്ലേ? -2ല് മിനിമമാണ്, റൈറ്റ്? പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താ ഇതിൽ മാക്സിമം. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോവോ, ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോവോ? അപ്പോൾ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഈ പോയിന്റ് എന്തായാലും എത്രയാണ്? ഈ പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് എത്രയാണ്? 11/5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് 11/5 ആണ്.
ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് 5/11. ഇതൊരു ഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ. ഇത് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇതാണ് 1. ദിസ് ഇസ് 1. അപ്പം ഈ 1-ൽ ഞാനൊരു വര വരച്ചാൽ, അപ്പോൾ 1-ൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ, ഇതാണ് 1. 1-ൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വര വരച്ചാൽ, x ആക്സിൽ 1-ൽ വര വരച്ചാൽ എന്താ പറയുക? വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു, ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പം എന്താ, മുകളിലും താഴെയും എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2/2 വരും, 1 വരിക. വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒത്ത് പറയാം, ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിലാണ്, മുകളിലും താഴെയും ഒരേ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പം ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും 1 തന്നെയാണ്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതിനെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. എക്സിന് പകരം -t കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2t² + 3t + 8, 2t² - 3t + 8 t ടെൻസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം -t കൊടുക്കുക. എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ t വിൽ ഗോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ JEE ക്രാഷിൽ ഈ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. JEE അഡ്വാൻസിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 1-ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാം. 1-ൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇതിങ്ങനെ 1-ൽ അസിംപ്റ്റോട്ട് ആവും. അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഈ 1-ൽ അസിംപ്റ്റോട്ട് ആവും. 1 തൊട്ടില്ല മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകില്ലേ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് റേഞ്ച് എന്താ? ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അടുത്ത റേഞ്ച് മിനിമം വാല്യൂ -5/2 ആയിരിക്കും, പ്ലസ് വാല്യൂ 11/5 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ചോദ്യം. മാക്സിമം സം ഓഫ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ സം എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഇസ് 5/11 പ്ലസ് 11/5. സിമ്പിളാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. It is 121. It is 121 plus 25 divided by 55. Right? അപ്പോൾ 146/55. This is answer. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇതിപ്പം R to R ആച്ചുള്ളൂ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ R to R ആച്ചുള്ളൂ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ R to R ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താ? -5/11 11/5 ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ. പിന്നെ -2 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. 2 കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. -∞ to -2 ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മെനി വൺ ആണ് കേട്ടോ. മെനി വൺ ആണ്, ഇൻറ്റു ആണ്. മെനി വൺ ഇൻറ്റു ആണ്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം? മെനി വൺ ഇൻറ്റു ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മെനി വൺ ഓൺ ടു ആവും. ഈ സാധനം അങ്ങനെ പോകണു ഇങ്ങനെ പോകണു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മിനിമം അല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരച്ചു. ഇവിടെ മാക്സിമം അല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ? ഓൺ ടു ആയി പോകും. ഓൺ ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതൊരു ട്രാപ്പാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ആണ്. ഇതേ ചോദ്യം 2022 ചോദിച്ചതാണ്. നമ്മളെ ക്രാഷിലും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ കോർഡ് y² = 12x, പരബോളയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ടാൻജന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക. കോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത്, കോർഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പഠിക്കണം. അതാണ് ടാൻജന്റ് വരുന്നില്ല എന്നാണ് കാണുന്നില്ല. If the length of focal chord of y² = 12x is 15 and the distance of the focal chord from the origin is p, then what is 10p²? ഈ focal chord എന്ന് എന്താ അർത്ഥം? Focal chord is that chord passing through the focus. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരബോളയെങ്കിൽ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ കോർഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ? അപ്പോൾ y² = 12x ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 4ax ആണെങ്കിൽ 4a അല്ലേ 12? അപ്പോൾ 4a ആണ് 12. 4a 12 ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ? എയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കർവ്, ഈ ലൈൻ ഇത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് 3,0 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. വേർട്ടെക്സ് എന്തായാലും ഒറിജിനാണ്. Vertex is origin. This is vertex origin. Vertex origin ആണ്. Distance from the focal chord from the origin. Origin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vertex തന്നെയാണ്. Origin എന്നാൽ 0. ചിലപ്പോൾ origin എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Origin പകരം vertex എന്നും പറയാം. കാരണം y² = 12x-ന്റെ vertex origin ആണ്. അപ്പോൾ origin എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, vertex വന്നാലും മതി. എന്താ ചോദ്യം? ഈ ഫോക്കൽ കോർഡ് അപ്പം 30 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഫോക്കൽ കോർഡ് ഉണ്ടാവും? ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും.
പക്ഷെ that focal chord having length 15 units. That focal chord whose length is 15 units. ഈ ലെങ്ത് 15 യൂണിറ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് 15 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഫോക്കൽ കോഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരില്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. റിസൾട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, y² = 4ax ആ റിസൾട്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. y² = 4ax a0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു a0 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോക്കൽ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോക്കൽ കോഡ്, ഇതിപ്പോൾ എ ആണ്, ഇതിപ്പോൾ ബി ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ കോഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു T1. ഇതിപ്പം ഈ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഫോക്കൽ കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രിമിറ്റി ടി ആണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രിമിറ്റി ടി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സ്ട്രിമിറ്റി -1/t ആണ്. ഇതിപ്പോൾ at² 2at ആണെങ്കിൽ ഇത് -a/t² -2a/t ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ a ഇൻറ്റു t + 1/t ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് at² 2at ആണ്. അപ്പം ഈ ടി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ പോയിന്റ് at² 2at ആണ്. ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? a/t². ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. a/t² -2a/t ആണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം. ലെങ്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാധാരണ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില? x2 - x1² + y2 - y1². അപ്പോൾ at² - a/t², a2at - 2a/t ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് a ഇൻറ്റു t + 1/t ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ലെങ്ത് ഓഫ്, അത് കാണാതെ പഠിക്കുക, ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോക്കൽ കോഡ് is given by a into t plus 1/t the whole square. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് കോഡ്, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് കോഡ്, നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക മക്കളെ? ഇതൊന്നും അറിയില്ല വെച്ചുള്ളൂ, നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ a ഇൻറ്റു t + 1/t ഹോൾ സ്ക്വയർ അറിയില്ല വെച്ചുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാ 2at - 2a/t ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഇത് മൈനസ് ദിസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ab² = a² ഇൻറ്റു t + 1/t ഹോൾ റേസ് ടു 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ab will be a ഇൻറ്റു t + 1/t ഹോൾ സ്ക്വയർ. അത് എളുപ്പം കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് y2 - y1 / x2 - x1 അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താവും? 2at - this. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം? 2at ഡിഫറൻസ് ഇൻ y കോർഡിനേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ x കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് t1 ഇത് t2 ആണെങ്കിൽ ഏത് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് ഇതാണ് 2/t1 + t2 ആണ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എനി കോർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരബോള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് t1 ഈ പോയിന്റ് t2 ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഈസ് 2/t1 + t2. ഇത് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്, കാരണം ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2/t1 + t2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇത് t ആണ്, ഇത് -1/t ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്ലോപ്പ്? 2/t - 1/t ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക. എന്താ? ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ a ഇൻറ്റു t + 1/t ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്? ഒരു ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രിമിറ്റി t ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സ്ട്രിമിറ്റി -1/t ആണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയില്ല, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. ഇത് t ആണെങ്കിൽ ഇത് -1/t ആണ്, 1. പിന്നെന്താ? എന്താണ് ഈ ലെങ്ത്? ഇത് t ഇത് 1/t ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ഇതിപ്പോൾ t1 ഇത് t2 ആണെങ്കിൽ slope of the chord is 2/t1 + t2. അപ്പോൾ what is the slope of this chord? 2/t - 1/t. പിന്നെ ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് ടിയും ഇത് -1/t ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് ഇസ് a ഇൻറ്റു t + 1/t ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്താ മക്കളെ? ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ പോയിന്റ് അറിയാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് 15? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ്? ഫോക്കൽ കോഡ് 15 ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 15 will be a into t + 1/t the whole square, right? Well, what is t + 1/t? t + 1/t whole square 5 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ t + 1/t എന്തായിരിക്കും? √5 ആയിരിക്കും. t + 1/t is √5. But t + 1/t √5 ആണെങ്കിൽ what is t - 1/t? What is t - 1/t? t - 1/t the whole square minus
4 അല്ല t plus 1 by t plus 1 by t is root 5. അപ്പോൾ അതിന്ന് t minus 1 by t എങ്ങനെ കാണാം? t minus 1 by t the whole square is equal to t plus 1 by t the whole square. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ a square a minus b the whole square equals a plus b whole square minus 4ab കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം t minus 1 by t minus 1 by t the whole square is equal to t plus 1 by t the whole square minus 4 into t into 1 by t. It is minus 4, right? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 minus 4 it is 1. അപ്പോൾ t minus 1 by t whole square 1 ആണ്. t minus 1 by t 1 ആണ് അല്ലേ? t minus 1 by t whole square 1 ആണ്. അപ്പോൾ t minus 1 by t 1 ആണ്. അപ്പോൾ t minus 1 by t 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? ദാ സ്ലോപ്പ് 1 ആവും അല്ലേ? ഫോർ സ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 1 ആവും. What is slope of the tangent? Slope of the chord 2 by t1 plus t2 ആണ്. ഇവിടെ t ഇവിടെ മൈനസ് t ആണെങ്കിൽ 2 by t minus 1 by t. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി 2 by 1. സ്ലോപ്പ് ഇസ് 2. അപ്പോൾ ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് അറിയാം, പോയിന്റ് അറിയാം. അപ്പോൾ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. എങ്ങനെയാ? ഇക്വേഷൻ ടു എ ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് പോയിന്റ് ഫോം ഇൻ ദ y minus y1 equals m into x minus x1. അപ്പോൾ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ടു എ ലൈൻ? ഇറ്റ് ഇസ് y minus y1 equals m into x minus x1. ഇനി എന്താണ് ഈ ഓറിജിൻ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം ചോദിച്ചത്? വാട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ? ആ ദൂരമാണ് പി. ഓറിജിൻ ലൈനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്താ? എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽസ് 0. ഓറിജിനുള്ള ദൂരം സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. x1 y1 ആണ് പോയിന്റെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ x1 പ്ലസ് ബി y1 പ്ലസ് സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒറിജിൻ ആണ്. ഒറിജിൻ ആകുമ്പോൾ സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഇസ് പി? ദെർഫോർ പി വിൽ ബി, ഇത് വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിയിൽ എഴുതാം. ഇതിനെ വൃത്തിയിൽ എഴുതാം 2x minus y minus 6 equals 0. ഇതാണ് ലൈൻ അല്ലേ? 2x minus y plus 6 equals 0. അപ്പോൾ what is p? It is 6 by അല്ലേ? c by 6 by root of a square plus b square. 4 plus 1 5 root 5. അത്രയേ ഉള്ളൂ. p is equal to 6 by root 5. ചോദിച്ചാൽ 10p square ആണ്. അപ്പം 5 root 5 p square ആയിരിക്കും എന്ത്? അല്ല, root 5 p ആണ്. root 5 p ആണ് 6. അപ്പം 5p സ്ക്വയർ 36 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 10p സ്ക്വയർ 72. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? എന്താ? ഇഫ് p is one extremity of a focal chord, the other extremity is minus 1 by t. Point number 1. If t1 and t2 are the extremities of any chord, the slope of the chord is 2 by t1 plus t2. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ബേസിക് ഐഡിയ മതി. ഡിഫറൻസ് ഇൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. പിന്നെ A0 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കൽ കോഡ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോക്കൽ കോഡ് ഇതാണ്. സ്ലോപ്പ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 into t plus 1 by t whole square. ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് t plus 1 by t കിട്ടും. t plus 1 by t t minus 1 by t കിട്ടും. ഇതൊരു ഭംഗിയുള്ള ചോദ്യമാണ്, എന്തായാലും നല്ല ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫോക്കൽ കോഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഫോക്കൽ കോഡ് തന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ്, ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ട് ഫോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക. ഫോക്കൽ കോഡ് തന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ട് ഫോക്കൽ കോഡ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ ആ ലൈനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും എന്താ കണ്ടിന്യൂറ്റി, വെൻ വിൽ യു സേ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. 0ൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട്, 0ൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട്. 0ൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ LHL ഉം RHL ഒന്നും എടുക്കണ്ട. കാരണം 0ൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, 0ൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ 0ൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ലോപ്പറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്? ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്താ? 1 minus cos alpha x by x square ആണ്. 1 minus cos alpha x by x square ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ. അവിടെ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചു കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് x tends to 0 1 minus cos alpha x by x square എന്താവണം? 2 ആവണം.
അപ്പോൾ അത് അവിടെ എലോപ്പറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ എക്സ് ബൈ 2x. റെഡി അല്ലേ? ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. അത് 2 ആവണം. LHL ഒന്നും എഴുതണ്ട. LHL ഒക്കെ എഴുതാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ LHL വേണം അതിന്. പക്ഷേ നമുക്ക് LHL വേണ്ട. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർഗോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ ആൽഫ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ വയ്ക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ വയ്ക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ ആൽഫ എക്സ് ബൈ ആൽഫ എക്സ് 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആവും. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈ? ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 4 വരും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമായി, ഒരു റിസൾട്ട് ആയില്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്താ? രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. എക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ 0. എക്സ് ബിഗർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് നമുക്ക് അറിയാം 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? ആക്ച്വലി ബീറ്റ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ശരിക്കും എച്ച് ടെൻസ് 0 എന്നൊക്കെ വേണം, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും എക്സ് ഇസ് റീപ്ലേസ് ബൈ 0 പ്ലസ് എച്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ്. ഇനി ബീറ്റ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഇങ്ങനെ വരാം 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം 0 പ്ലസ് എച്ച് വെക്കണം. ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല. കാരണം എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം 0 പ്ലസ് എച്ച് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വരിക അറിയാം? ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ? മോഡ് എക്സ് ആണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് മോഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാം മോഡ് സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 വരിക. അപ്പോൾ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് 0 എന്താ വരിക? ബീറ്റ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 മോഡ് സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 വരില്ല. വെറും സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 വരില്ല കേട്ടോ. സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 വരില്ല. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ എക്സ് ബൈ 2 വയ്ക്കുക, ഇവിടെ ഒരു 2 വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അന്ന് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ? സൈൻ എക്സ് ബൈ 2 ബൈ എക്സ് ബൈ 2 1 ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകും. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടാം? ഏത് 4 വരും. പറ്റിയ 2 റൂട്ട് 2 അല്ലേ? 2 റൂട്ട് 2 ആണ്. 2 റൂട്ട് 2 ഇസ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഇസ് 2 റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ? വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൗണ്ട് 1 ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ വിൽ ബി 4 പ്ലസ് 8 12. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ ഇതും അതെ, പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ABC is a triangle and there are 18 points. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഇസ് ABC ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഈ ക്ലാറ്റിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, വെറുതെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ABC. എന്താ പറയുന്നത്? ABയുടെ മുകളിൽ 3 വശങ്ങളിലുള്ളത് AB ബി സി AC. അപ്പോൾ ABയുടെ മുകളിൽ 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. P1 P2 P3 P4 P5. ഓക്കെ, 5 പോയിന്റ്സ്. ദർ ആർ 5 പോയിന്റ്സ്. നമ്മൾ കൗണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ. പിന്നെ BC കണ്ടെയ്ൻസ് എത്ര പോയിന്റ്സ്? 1 2 3 4 5 6 പോയിന്റ്സ്. 1 2 3 4 5 6 പോയിന്റ്സ്. പിന്നെ ACയിൽ ആൻഡ് CA കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൗ മെനി പോയിന്റ്സ്? P2 to P18. അപ്പോൾ 12 13 14 15 16 17 18 18. അപ്പോൾ 7 പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 പോയിന്റ്സ്. 1 2 3 4 5 6 7 പോയിന്റ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്താ? ഈ ഹൗ മെനി ഫോംസ് എ ട്രയാങ്കിൾ? ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ പോസിബിൾ? അതായത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ABC there are 18 പോയിന്റ്സ്. ഈ 18 പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 7ഉം 5ഉം 12ഉം 6ഉം 18 പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ 18 പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ 18 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 18 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? 18 C3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അല്ലേ, 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ടേക്കൺ അറ്റ് എ ടൈം യു ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ n നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ ഹാവ് n C3 ട്രയാങ്കിൾസ്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് 18 പോയിന്റ്സ് നോൺ കൊളീനിയർ അല്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് ദേ വേർ 18 പോയിന്റ്സ് നോൺ കൊളീനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 18 C3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ ഈ 5 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ഓഫ് വൺ കൈൻഡ് ആണ്. 7 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ഓഫ് അനദർ കൈൻഡ് ആൻഡ് 6 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ഓഫ് അനദർ കൈൻഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ലൈനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഇത് കുറയ്ക്കാം. -5C3 കുറയ്ക്കണം, പിന്നെ 7C3 കുറയ്ക്കണം, പിന്നെ 6C3 കുറയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 18C3യുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പം ഇതേ ചോദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 2 കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്.
ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ 18 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം? 18C2 സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. അതിൽ m പോയിന്റ്സ് കൊള്ളിടുകയാണെങ്കിൽ NC2 മൈനസ് MC2 പ്ലസ് 1 ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. അവിടെ +1 വേണം. ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് +1 വേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം ഈ 5 പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലോ, ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 18 × 17 × 16/1 × 2 × 3 6. അപ്പോൾ 6 is 18. this കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും. 16, 48, 48, 17. അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. 48 × 17, 8 7 56 carry 5, 7 4 28 5 33 48 6 11 ബാക്കി 1 816 ദിസ് ഇസ് 816. മറ്റേത് സിമ്പിളാണ്. 5C3യുടെ വാല്യൂ 10 ആണ്. 6C3യുടെ വാല്യൂ 20 ആണ്. പിന്നെ അല്ലേ 6C3യുടെ വാല്യൂ 6 × 5 × 4/1 × 2 20 ആണ്. 7C3യുടെ വാല്യൂ നമ്മളെ 7 × 6 × 5/1 × 35 ആണ്. അപ്പോൾ 35 30 65 കുറയ്ക്കാം അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? 35 30 65 കുറയ്ക്കാം. റൈറ്റ്? 18 × 17 × 16/1 × 2 × 3 6 is 18. 48 × 17 6 8 7 50 carry 5 7 4 28 5 33 48 6 1 carry 1 4. ശരി. ഇനി 1 5 7. ആൻസർ 751. ഇതും അതെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊരു ലിമിറ്റിലെ ചോദ്യമാണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 1 5 f(x) കൊണ്ട് x1 കൊടുക്കുമ്പം 0/0 ഫോം വരുന്നുണ്ട്. 0/0 ഫോം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് ബൈനോമിയൽ ചെയ്യണ നല്ലത് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ബൈനോമിയൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് x+1 t കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ x1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം t+1 കൊടുക്കാം. സപ്പോസ് x is t+1. x is equal to t+1. അപ്പോൾ x1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? t tends to 0 വരും. റൈറ്റ്? നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക കൺസെപ്റ്റ്? ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. 1 + x whole raised to n can be approximated to 1 + nx if x is very small. x വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ x ചെറുതല്ല. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ്. ലോപ്പിറ്റിൽ ചെയ്താലും മതി. ഇത് 1/3 × 5 + 1/3 × that. ലോപ്പിറ്റിൽ ചെയ്താലും മതി. അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആവോ സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് t tends to 0. എന്തായാലും ഈ വഴിയും കൂടി പഠിച്ചോളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യണം. ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ലോപ്പിറ്റിൽ ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക റിസൾട്ട് പറയുകയാണ്. ഈ റിസൾട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് 1 + x whole raised to n അല്ലെങ്കിൽ 1 - x whole raised to n can be approximated to 1 + nx if x is very small. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും? ലിമിറ്റ് t tends to 0. ഇവിടെ x-ന് പകരം t+1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 5t + 6 വരും അല്ലേ? raised to 1/3 മൈനസ് x-ന് പകരം t+1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ t + 6 raised to 1/3 വരും അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ x-ന് പകരം t+1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2t + 5 വരും raised to 1/2 മൈനസ് x-ന് പകരം t+1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ t + 5 raised to 1/2 വരും. ഈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം. 1+ ആക്കണം. അപ്പോൾ 1+ ആക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ 6 പുറത്തേക്ക് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ 6 raised to 1/3 into 1+. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, സാറില്ല. raised to 1/3. പിന്നെ ഇവിടെ 6 പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പം 6 മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് 6 raised to 1/3 into 1 + t/6 raised to 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൽ 5 പുറത്തെടുക്കാം. 5 പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ 5 raised to 1/2 into 1 + 2t/5 raised to 1/2 മൈനസ് ഇതിൽ 5 പുറത്തെടുക്കാം. 5 raised to 1/2 into 1 + t/5 raised to 1/2. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണമെന്നില്ല.
നേരിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാണ്, അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ദിസ് ഇസ് 1 പ്ലസ് ഈ 1/3 ഇവിടെ വരും അല്ലേ? ഞാൻ 1/3 ഇവിടെ വിട്ടാണ്. ഇത് 1 പ്ലസ് t/6 റേസ് ടു 1/3. അപ്പോൾ ഈ 1/3 ഇവിടെ വരും, റൈറ്റ്? അതുപോലെ 1 പ്ലസ് ഈ 1/2 ഇവിടെ വരും. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1 പ്ലസ് എക്സ്. അതുപോലെ ഈ 1/2 ഇവിടെ വരും. ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടോ, ഈ സാധനം വെട്ടിപ്പോകേണ്ടതാണ്. കാരണം 6 റേസ് ടു 1/3 6 റേസ് ടു 1/3 വെട്ടിപ്പോയി. ഈ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 1/3 ഇവിടെ 6 റേസ് ടു 1/3 ഉണ്ട്. 6 റേസ് ടു 1/3 1/3 5/6 മൈനസ് 6 റേസ് ടു 1/3 1/3 1/6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ടി വെട്ടിപ്പോവും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 റേസ് ടു 1/2. 5 റേസ് ടു 1/2 രണ്ടിലും 6 റേസ് ടു 1/3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 റേസ് ടു 1/2 ഇൻറ്റു എന്താ കിട്ടുക? 1/2 ഇൻറ്റു 2/5 ഇതൊക്കെ വെട്ടിപ്പോകുന്നതാണ്. മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു 1/5, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 5 റേസ് ടു 1/2 5 റേസ് ടു 1/2 വെട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ ആകെ ടി ഉണ്ടാവുക, ടി വെട്ടിപ്പോവും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് വൃത്തിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറായി. നോക്കൂ, ഇത് വൃത്തിയിലാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 6 റേസ് ടു 1/3. 5 റേസ് ടു 1/2 ആണ് മുകളിലുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ 5 റേസ് ടു 1/2 മുകളിൽ വന്നത്? ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 6 റേസ് ടു 1/3 6 റേസ് ടു 1/3 5 റേസ് ടു 1/3 തന്നെയാണല്ലോ മുകളിൽ വരിക അല്ല? 6 റേസ് ടു 1/3 വരാം. 6 റേസ് ടു 1/3. ഓക്കെ, 6 റേസ് ടു 1/3. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 3 3 5/, അപ്പോൾ 5 മൈനസ് 4 ഇറ്റ് ഇസ് 4/6 is 18. It is 2/9 അല്ലേ? 2/9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ 5 റേസ് ടു 1/2 ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ 2 വെട്ടിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ 2 5 ഉണ്ട്. 2 മൈനസ് 1 ആവും 1/10 അല്ലേ? 1/10 അപ്പം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 5 റേസ് ടു 1/2 ആണല്ലോ മുകളിൽ വരുന്നത്. ഫൈവ് റേസ് ടു 1/2 മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫൈവ് ബൈ 10 പറയണത് ഈ 10 മുകളിൽ വരും. ഇത് 20 ആയി. അപ്പോൾ 20 ഇസ് ഓക്കെ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ 3² ആണ്. Anyway, this is 9. അപ്പോൾ 20 ആയി. 20 can be written as 5 into 4. This is 5 into 4. അപ്പോൾ 5 into 4 മുകളിൽ 5 raised to 1/2 അല്ലേ? 5 raised to 1/2 ആയി. ഇത് വെട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെ 5 raised to 1/2 ആയി. 5 raised to 1/2 ആയി. 5 raised to 1/2 ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് 3, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം 6 raised to 1/3 4/9 ആണ്. 4/9. ഓക്കെ, 4/9. 4/9 നമുക്ക് 2/3 ആക്കാം. അപ്പം ദിസ് ഇസ് 5 raised to 1/2 മുകളിൽ വന്നു ഇൻറ്റു 6 raised to 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ 4/9 ഉണ്ട് ഇൻറ്റു 4/9. 4/9. അപ്പോൾ 5 raised to 1/2 അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 raised to 3/2 പറഞ്ഞാൽ 8. 2 raised to 2/3 പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 2² ആണ്, 4 ആണ്. അപ്പോൾ 5 raised to 1/2 5 raised to 1/2 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. 2n m
അത് ആ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതണം. 5^1/2 ഓക്കെ റെഡിയായി. But this is equal to 5^1/2 into 12 divided by 9 into 6^1/3. 6^-1/3. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. 5^1/2 into 12 അല്ല 12 അല്ല ഇൻറ്റു 4 തന്നെ ഇൻറ്റു 4. 6^1/4 ഇത് 4 ആണ്. 6^1/4 into 4 by 9 into 6^-1/3. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 5^1/2 n. ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ m into 5^1/2 divided by n into 2n raised to 2/3 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഈ 5^1/2 5^1/2 വെട്ടിക്കോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ n into 2n raised to 2/3. അപ്പം 2 raised to 2/3 പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ. n raised to 3 സ്ക്വയർ. റെഡി ആവില്ലല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. Just 1 minute. 6^1/3, that's all. 1/3 into 5/6 minus 6^1/3. 1 plus 1/3 into 6. ശരിയാണ്. അപ്പോൾ 5 minus, so this will be 6^1/3 into 5 minus 1. It is 4 divided by 3 into 6. 6 is 18. Divided by 5^1/2 into 2/10, 1/10. It is 1/10. ഇതാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് you have to equate that. അപ്പോൾ this is 18 6 into 3 ആക്കാം. 18 6 into 3 ആക്കാം. 18 6 into 3 ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 10 മുകളിൽ വരുമ്പം ഇത് ഇൻറ്റു 10 ആവും. അപ്പോൾ 10നെ 5 into 2 ആക്കാം. 5 into 2 ആക്കുമ്പം ഈ 5^1/2 ഇവിടെ 5^1/2 ആവും. അപ്പം ഇത് 5^1/2 ആയി. താഴെ 6^2/3 ആയി. 6^1/3 6^2/3 ആയില്ലേ? 6^2/3 ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ 3 ബാക്കി വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, 8 വരും. അപ്പം ഇത് അതെ ഇത് n. അപ്പോൾ 5^1/2 m ആണ് 8. m is equal to 8 and n is equal to ഇതിപ്പം n into 2n raised to 2/3 അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ 3നെ 3 n is equal to 3. 3 ആകുമ്പോൾ 6 ആവും. n is equal to 3. m equals 8, n equals 3. ഓക്കെ. അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ m equals 8 ആകുമ്പോൾ 64 ആവും. n equals 3 ആകുമ്പോൾ 36 ആവും. ആൻസർ ഇസ് 100. അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. റൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വേറെ സാർ വരും കേട്ടോ. താങ്ക് യു.
So we had a few more chemistry questions. So already some 10 plus questions already we discussed. Now we have a few more collection. Let's go through. So the question, from the given data, find the enthalpy of hydrogenation of ethene. We need to find out enthalpy of hydrogenation of ethene. Okay. So what is the equation required? This is ethene, CH2, CH2 added with the hydrogen, you get a CH3, CH3. So ethene undergoing hydrogenation, you get a ethane, right? We want to find out the enthalpy of this reaction. What will be the enthalpy concerned to this reaction? What all given? Bond enthalpy, carbon-carbon single bond given, carbon-carbon double bond given, hydrogen bond given, CH bond given. And you know what should be done, right? In the overall reaction, we'll be taking the net result of wherever the bond is breaking, the energy is consumed, wherever bond is forming, the energy is released. So take the net result, okay? So what do we do? Carbon, hydrogen, two bonds. There is a double bond, carbon, hydrogen. And there is H, and the result is CH3, single bond, CH3. So let us identify what all things are happening. You see, carbon-carbon double bond has to be broken, isn't it? So this value we will take plus 600. Okay. Now hydrogen-hydrogen bond has to be broken. So it is 400. That is also plus. So we get 1000. That is plus, isn't it? So the bond breaking here, carbon-carbon. So we take plus 600. Hydrogen-hydrogen breaking plus 400. So total plus 1000. Now here carbon-carbon single bond is forming. Carbon-carbon single bond is forming. So we take minus 350. So whenever bond is formed, energy is released. Whenever bond is breaking, energy will be absorbed. So this is breaking, energy is absorbed plus 600. This is breaking, energy is absorbed plus 400. So total 1000. Coming to this side, carbon-carbon single bond is forming. So minus 350. Then already carbon-hydrogen 4 bonds are available. So 2 bonds extra forming. So carbon-hydrogen 2 bonds extra forming. So it will be 410 into 2. So it will be 820, right? That is also minus 410 into 2. How much? So it is minus 1170. Correct? 0, 7, 11. Minus 1170. Right? So this is 1000 and this is minus 1170. We get the net result. This plus this. So the answer we are getting option A, minus 170. Isn't it? I repeat. Carbon-carbon double bond breaking plus 600. Hydrogen-hydrogen bond breaking 400. So total 600, 400, 1000. That is to be taken plus because heat is absorbed. Right? Now carbon-carbon single bond is forming. So it is 350 minus, and carbon-hydrogen 4 bond already available. So it is 6 here. So 2 carbon-hydrogen bond is forming extra. So it is 410 into 2, 820 forming extra. So minus 820, minus 820, minus 350, minus 1170 and plus 1000 here. So adding both you get minus 170 is the answer. Hope it is clear. Fine. Next question. Aduthathu. Calculate molarity of NaCl solution. We want to get the molarity of NaCl solution. Taken 5.85 gram NaCl in 500 ml. Very simple question, right? Very simple question. Molarity means mole per liter. Mole per liter. How much mole? 5.8 gram. 5.85 gram means divided by 58.5 mole. NaCl formula mass 58.5.
So 5.85 divided by formula mass of NaCl, 58.5. So how much you get? 0.1 mole. 0.1 mole in 500 ml. 0.1 mole in half liter. So how many mole in 1 liter? Molarity means mole per liter. So it will be 0.1 into 2.2. Option B is the correct answer. So 5.8 gram NaCl means 0.1 mole. 0.1 mole in half liter. So 0.2 mole in 1 liter. 0.2 is the molarity. Fine. Next. I don't know whether you've been able to read that question. It's a paid one. Okay. It is benzene ring here, isn't it? Yeah. This is benzene ring here. It is CH2 Br, right? And that is treated with the alcoholic KOH. That is treated with the alcoholic KOH and heating. This is compound P or A or P. Okay, fine. And you get a compound A, and that is treated with the HBr. That is treated with HBr, you are getting B. What is the question? For the given reaction, relationship between P and B. Relationship between P and B. Let's see what is the reaction happening. Alcoholic KOH. It is a dehydrohalogenation reaction. Elimination reaction. So what will happen? This bromine is gone from alpha carbon, and from beta carbon, hydrogen will be eliminated. You get a double bond here. So the result of compound A will be vinyl benzene, styrene. Compound A will be CH double bond CH2. This is compound A, isn't it? Vinyl benzene, styrene. And now what happens? It is interacting with HBr. HBr, Markovnikov of addition. HBr, H plus will be added to this carbon, and Br minus will be added to that carbon. And the net result will be the compound B. Compound B. There is benzene ring, and you have CH, Br, CH3. This is B. Now the question is, what is the relationship between this and this? Is it enantiomerism? No. Diastereomerism? No. It is position isomerism. It is position isomerism. Bromine is on the first carbon here, and bromine is on the next carbon here. So the position of bromine changes. So we can call it as positional isomerism. Is it clear? Next. Next question. Decreasing order of field strength of following ligands. Carbon monoxide, cyanide, chloride, water. What is the decreasing order of field strength? Spectrochemical series. By heart, you should by heart the spectrochemical series, and according to the spectrochemical series, I am sure all of you remember, maximum will be CO. First place will be CO. So this is out, because cyanide coming. It is CO maximum. After CO, it is cyanide. After cyanide, it is chlorine or water. After cyanide, is it chlorine or water? Please go through the textbook. You can find the spectrochemical series in the NCERT, and you will find, I'm sure almost all of you remember, it is water first and then chlorine. So the order is option A. Carbon monoxide, carbonyl maximum, then cyanide, then water, and then chlorine is coming last. Chlorine is coming last, isn't it? Next question. Among the following species that have one unpaired electron, where we have one unpaired electron, Cn minus is, it is isoelectronic with N2. Cn minus and the N2 are isoelectronic, they are diamagnetic. So that is not the answer, it is diamagnetic. What about O2 2 minus? O2 2 minus. O2 is paramagnetic, 2 unpaired electron. O2 is paramagnetic with the 2 unpaired electron, pi star 2px1, pi star 2py1. So what is happening? O2, which is paramagnetic, the configuration end with the pi star 2px1, pi star 2py1. Right? This is O2. O2 is paramagnetic.
What about O2 minus? O2 minus, it becomes this electron will be paired. This electron will be paired, but still it is paramagnetic with one electron, and we are talking about O2 2 minus. O2 2 minus. This electron will also be paired and it is diamagnetic. So O2 is paramagnetic to unpaired electron, non to all. O2 minus will be paramagnetic again with one unpaired electron, while O2 2 minus, it is diamagnetic. We are talking about one unpaired electron, that is also not the answer. What about O2 plus? What about O2 plus? O2, I told you O2. How is O2 coming? O2 is coming like this. O2 is coming like this, pi star 2 px1, pi star 2 py1. This is O2. What about O2 plus? What about O2 plus? O2 plus will be this one electron gone and still it is paramagnetic with one unpaired electron, and that is the answer. Option C, O2 plus is the answer because O2 contain two unpaired electrons. What about O2 plus? One electron decreases, so it will be O2 plus containing one unpaired electron. It is paramagnetic. What about the last one? NO2 minus, that is also diamagnetic. NO2 minus is also diamagnetic. How many electrons? 7 plus 8 plus 1, right? 16 electrons. That also will be diamagnetic. Next one. Aldol condensation caused by acidity of alpha hydrogen. Very well known statement, right? Aldol condensation triggered by acidic nature of alpha hydrogen. In fact, acidic nature of alpha hydrogen explained first in the textbook, and then we are proceeding towards aldol condensation. Aldol condensation triggered by the acidic nature of alpha hydrogen. Suppose we are taking ethanol. Suppose we are taking ethanol. This is functional group, this is alpha carbon, and the base is attacking over this hydrogen, and you are getting carbonyl system. CH2 minus CHO, you are getting carbanion which trigger the reaction. So that statement is correct. So aldol condensation caused by acidic nature of alpha hydrogen atom is a true statement. What about the second statement? Cross aldol not possible between benzaldehyde and ethanol. It is a wrong statement. It is a wrong statement, right? Benzaldehyde cannot trigger aldol condensation, but it can be a part of aldol condensation in cross reaction like Claisen type condensations. How the reaction take place? This is benzaldehyde. This is benzaldehyde and this is ethanol. Ethanol attacked by the base, you get a carbanion, and this carbanion can attack the carbonyl center, giving condensation product. What will be the condensation product? We have benzene. This turned CHO minus, turned CHOH, CH2, CHO. That is the condensation product. Benzene, CHO minus will turn CHOH, and this will be connected to this carbon, CH2, CHO. Upon heating, it will undergo elimination of water. Water is eliminated from here, you get a double bond over that region, you get the very famous molecule, which one? CH, double bond CH, CHO. You get a cinnamaldehyde, isn't it? So, benzaldehyde itself cannot trigger the reaction, but it can take part in aldol condensation. So, that statement is a wrong statement. First statement correct, second statement wrong. Which choice? Statement 1 correct. Statement 2 incorrect. Option C is the correct answer. Okay. Next question. Which of the following is correct structure of L-glucose? L-glucose. You know D-glucose. What is D-glucose? This is D-glucose, isn't it? D-glucose. How comes D-glucose? D-glucose will be OH coming to right hand side, and then one OH coming to left hand side, and then two OH coming to right hand side. Right, left, right, right. This is D-glucose. And what will be L-glucose? L-glucose will be just an enantiomeric form of this. So what will be the L-glucose? Take the mirror image. Take the mirror image.
You have CHO and CH2OH. Now first OH to left and the next OH to right and the next two OH to left. So which will be the correct answer? This is D glucose and this will be L glucose. This is D glucose and this is L glucose. Which one? Option A itself. Option A itself is the correct answer. Right? Next question. Simply direct question only. Next. Oh, that question is hardly visible. That question is hardly visible. Yeah. It is nothing but it is somewhat visible to from the nearer end. It is given like this. You have a benzene molecule and here you have aldehyde group and here you have keto group and this is treated with a zinc amalgam and HCl. Zinc amalgam HCl, very popular reaction, isn't it? Clemmensen reduction. It is Clemmensen reduction and asking what is the product obtained. What will be the product obtained? Benzene ring, you have an aldehyde here, you have a ketone here. What is the purpose of Clemmensen reduction? Carbonyl compounds are converted to alkane group. This oxygen will be thrown away and two hydrogen will come. This oxygen will be thrown away and two hydrogen will come. Carbonyl molecule, by removing oxygen, two hydrogen comes and you get that part converted to alkane system. So what is the product obtained? The correct choice should be like this. This CHO will turn CH3 and this COCH3 will turn CH2CH3. So this part of the molecule will turn methyl group and this part of the molecule will turn ethyl group. You get ethyl, methyl, benzene. Ethyl, methyl, benzene. That is the correct answer. Okay, next. So that was the it's over. That was the collection of questions we had this time. Okay. So let's see if we get more questions. I think almost some more than 20 to 25 questions already we have discussed in this series. Right. If we get more questions, we will meet again. Okay. Hello. Hello, welcome to physics part. JEE live discussion memory based. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, first one, on a given rough inclined plane, solid sphere and hollow sphere having same radius are rolled one by one with same speed, rolling without slipping. They might have mentioned ratio of heights attained is.
So here, the rolling bodies are rolling with same kinetic energies and climbs up height h. Energy conservation, mechanical energy conservation. The total kinetic energy of a rolling body is completely converted to the potential energy. Total kinetic energy of rolling body is half mv square into 1 plus beta factor, that is equal to mgh. That is, the height is proportional to total kinetic energy. And mass is same, speed is also same. Mass same, speed same. Given rough inclined plane, solid sphere, hollow cylinder having same radius and same material, so same mass, same speed, everything same. So height proportional to 1 plus beta. Height proportional 1 plus beta. So height ratio h1 by h2 is equal to 1 plus beta for solid sphere is 2 by 5. Beta for next one, hollow cylinder. Hollow cylinder has beta value same as that of moment of inertia, same as that of a ring, thin uniform ring, and that is 1. So 1 plus 2 by 5 is 7 by 5. 7 by 5 divided by 2, that is 7 by 10. So correct answer is option C. Next one, photocurrent versus stopping potential. Graph for same frequency but different intensity given below. The correct one is the graph which represents correctly is stopping potential on horizontal axis. It must be on horizontal axis. Stopping potential on horizontal axis and photocurrent on vertical axis. Intensity proportional to photocurrent. I proportional to small I. I stands for intensity, capital I. Small I, photocurrent. That's why the one which has more intensity, I1 is greater. So this must be I1 and this must be I2. And same frequency, that's why stopping potential is same for both. So both will have same stopping potential. So x-intercept will be same and different intensities. That's why saturation photocurrents are also different. Saturation photocurrents are different because intensities are different. So correct option is answer A. Next one, position is given as a function of time. Find acceleration. Acceleration is equal to d square x by dt square. Then first we find velocity. Velocity equal to dx dt, that is 4 t cube plus 18 t square plus t. That's velocity. Next derivative 12 t square plus 36 t. 2 is a constant, and find acceleration. And this will be the acceleration. At any time is not available. At some time we can find acceleration, push t value. You can find acceleration at any time. Next one. W work is done on a soap bubble of radius r. What is the new radius? If a soap bubble has a radius r, extra work is done. W is the extra work done to increase the radius. When some extra work is done, the radius of the soap bubble increases to the new radius r dash. The extra work done, delta W, that is the surface energy, extra surface energy needed, extra energy needed to increase the radius from r to r dash is given by the formula we have learned, 8 pi s into r dash square minus r square. That is r dash square minus r square equal to W is the extra energy divided by 8 pi s. That's why r dash equal to r square plus W by 8 pi s. So r dash is equal to square root of r square plus W by 8 pi s. This would be the correct answer. Next one. The equation of standing wave is given. 2a sine 2 pi by lambda nt cos 2 pi by lambda x. Then one which is incorrect is dimension of x is same as that of length. Dimension of x. Here cos 2 pi by lambda x. X appears as a parameter in cosine function. That's an argument, part of an argument. So cosine function, trigonometrical function, does not have any dimension. That's why 2 pi x by lambda should be dimensionless. That's why x by lambda dimensionless. So dimension of x is same as that of dimension of lambda, that is L. So that is correct.
So that what is asked? Incorrect one is asked. So A is not the correct answer. Dimension of n is LT minus 1. Dimension of n. So here nt has same dimension as that of lambda. So n has dimension of lambda by t. So LT minus 1. That's also correct. That's why that is not answer. Dimension of n by lambda is t. Dimension of n by lambda. What is dimension of n by lambda is 1 by t. So that should be the correct answer because that is incorrect statement. So incorrect statement is the correct answer. So C is the right choice. Next one. Instantaneous current 6 plus root 54 sine 2 pi t plus pi by 3 ampere. Find RMS current. The general expression for finding RMS is 1 by t within entire big square root integration of 0 to t I square dt. That is 6 plus root 54 sine 2 pi t plus pi by 3 whole square dt. This is a general formula. Okay, let us develop it. That's equal to integrating this, you will get a plus b whole square expansion. In a plus b whole square expansion, you will get the first term. So IRMS is equal to first term, and square root is there. Square of first term 36 plus square of next term root 54 sine 2 pi t plus pi by 3 whole square. That will have a sine square term. Okay, average of sine square term is 1 by 2. Root 54 square is 54. Root 54 square into average of sine square theta is 1 by 2. Need not go for that integration. Plus there is a middle term. Middle term will carry 2 times 6 into root 54 into sine 2 pi t plus pi by 3. Average of sine 2 pi t plus pi by 3 over a cycle 0 to t. Domain is given 0 to t, then that is 0. That's why only this much would be the answer. So square root of 36 plus 54 by 2 27, that is root of 63, that is root of 9 into 7, that implies 3 root 7. So correct answer is option D, 3 root 7. Next one. Infinite line charge in XY plane of surface charge density sigma equal to 2 lambda and infinite line charge of density lambda placed at 004, then net electric field at 002. Okay, infinite plane sheet of charge, maybe this having surface charge density sigma, has electric field, maybe surface charge density positive, electric field at any point due to this is sigma divided by 2 epsilon 0, here sigma given 2 lambda. So 2 lambda, sigma given 2 lambda, so 2 lambda divided by 2 epsilon 0, so lambda by epsilon 0 where lambda is the line charge density of infinite line charge. And infinite line charge is kept over it at what separation? 002. So this separation is 2 meter. Okay, the charge placed at 004. Infinite line charge placed at 004. This is placed at electric field at 002 we needed. Here this is 004 along z axis. This is z axis and this will be the xy plane. This may be x and y. X and y and xy plane sheet is there, and this is z axis. And what is that separation? 2 meter. Infinite line charge at 004. This one is 4 meter on z axis. That coordinate is 4. And this one is electric field at 002. And this distance is 4 meter. Here we have to find the field that is 2 meter, right? So here the field due to the sheet of charge does not depend on distance, and that field is outward. And this charge density, line charge density is also positive. That's why that field is downward. Line charge density is positive, so field due to positive line charge density is normally outward. So these two fields are to be subtracted. So what's the field due to sheet? Sigma by 2 epsilon 0, that is lambda by epsilon 0 minus. What is the field due to the infinite line charge? Infinite line charge has a field 2k lambda divided by r. Here r is equal to 2 meter. That might be given in meter. So r is 2 meter. So 2 gets cancelled. So k lambda. K is 1 by 4 pi epsilon 0. So lambda divided by 4 pi epsilon 0. So lambda by epsilon 0 into 1 minus 1 by
4 pi would be the correct answer. Next one, ball is thrown from height h. Ball is thrown from height h, it rebounds to height h by 2. Ball is thrown from height h. The height is h and ball is thrown down from height h and bounces back to what height? H by 2. Okay, so when it bounces back to height h by 2, it loses loss of potential energy is 50%. Initial potential energy is mgh, final potential energy is mgh by 2. Then what is the loss of potential energy? That is mgh by 2 minus mgh, that is minus mgh by 2, that is 50% of the potential energy is lost. Okay, that might be the one in options. Then velocity before it reaches ground, okay, it is bounced up to height h by 2, so 50% lost. So it will have velocity root 2g h by 2, so root 2g h by 2, that is root gh. Next one, magnitude of current I is 0 when voltage is maximum. When voltage is maximum, current is to be 0 in which case? The phase angle should be pi by 2. For pi by 2 phase angle, for possibilities are L only circuit it is possible, L only AC circuit it is possible, maybe question from alternating currents. C only it's also possible because L only and C only currents are whatless currents. L only and C only currents are whatless. So phase angle is pi by 2. R only phase angle cannot be pi by 2. R only circuit phase angle is 0. If resistance is included, phase angle is never pi by 2. Okay, so L and C only it's possible, both L and A and B possible. Then combination of inductor and capacitor. We know the phasor diagram tan phi is equal to, from impedance triangle, tan phi is equal to XL minus XC divided by R. Therefore, phase angle pi by 2, tan pi by 2 should be 1 by 0, not defined, for which resistance is to be 0. L and C, inductor and capacitor only circuit, it doesn't have any resistance. That's why that also is possible. So option A possible, B possible and D possible. So there will be an option in which all these three statements are correctly mentioned. The next one, while finding internal resistance when 10 ohm is shunted with a cell, potentiometer has a balancing length of 500 centimeter, resistance 1 ohm, balancing length is 400 centimeter, find R. The formula for finding internal resistance, small r is equal to capital R into L1 by L2 minus 1. This formula is to be used. Small r is equal to capital R into L1 by L2 minus 1. Balancing length 400, find internal resistance. Formula for finding internal resistance that we have derived by using this situation that EMF of a cell is proportional to the balancing length. Terminal PD of the cell ER divided by R plus R is proportional to L2. On dividing these two, you get R is equal to R into L1 by L2 minus 1. So small r is equal to capital R into L1 and L2 are given minus 1. Next one, rod of uniform mass density capital M, length L, bent into semicircle, mass M, placed at center of a circle, gravitational force between the two is, we have a half circle here, its mass is capital M, and a small mass point, maybe a point mass placed at the center of the circle, its radius is R. Then we know the half ring, it's assumed as a thin uniform half ring whose radius is R, whose center of mass is along y-axis because y-axis is the axis of symmetry. Center of mass will be here somewhere, and that distance we have learned, that is equal to 2r by pi. Center of mass of a half ring is situated at distance 2r by pi, where r is the radius from the center of the half ring. So distance from center of half ring to that point is 2r by pi. Then you can imagine that entire mass of that half ring is placed at center of mass. Okay, so distance between these two is 2r by pi. Now force of attraction between these two, assuming these two are point masses. F is equal to G, capital M, small m divided by distance square. Distance is 2r by pi, the whole square. The next one,
change of 40 degree in Celsius scale is equivalent to change of dash in Fahrenheit scale. Every 1 degree Celsius change in Celsius scale is equivalent to a change of 1.8 degree Fahrenheit in Fahrenheit scale. That's why the correct answer would be 40 multiplied by 1.8, that is 720 degree. So the correct answer is 720 degree in Fahrenheit scale. Power of 5 equal convex lenses kept closer together is 25 diopter. Focal length of each is. When 5 lenses are kept in close together, the total power is equal to n times power of each, and that is equal to 25 diopter. That's why P is equal to power of each is equal to 25 diopter by n. N is equal to 5. So power of each is equal to 5 diopter. So focal length is equal to 100 divided by 5, that is 20 centimeter. Next one. Two vectors F1 and F2 represented forces F2, modulus of F2 equal to 3 times modulus of F1. Resultant is equal to the greater one. Then angle between the vectors is law of cosines, p square plus q square plus 2pq cos theta, square root of resultant r square equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. Same formula. So resultant is the bigger one. So 9 F1 square is equal to F1 square plus F2 square. That is also 9 F1 square plus 2 F1 into F2 is 3 F1 into cos of the angle. That is 9 F square eliminated. Here you get 0 F1 square plus 6 F1 cos theta, that is 6x1 cos theta equal to 6x1 square cos theta is equal to minus F1 square. F1 square cancel. So cos theta equal to minus 1 by 6. Cos theta equal to minus 1 by 6. So theta equal to cos inverse minus 1 by 6. Next one. Kinetic energy versus radius graph for electron revolving around infinite line charges. We have infinite line charge having positive line charge density. An electron circulates around it. Radius of electron's path is r. The necessary centripetal force is provided by the electric attraction between electron and infinite charge. Centrifugal force given by mv square by r, that is counteracted by the electric force. Let us write mv square by r is equal to electrostatic attraction. The formula is electrostatic attraction is QE, EQ. Charge on electron is small e. Electric field at the point where the electron is located at present is E. That is mv square by r is equal to small letter e times electric field is lambda divided by 2 pi epsilon 0 r. Lambda by 2 pi epsilon 0 r is the field due to infinite line charge or 2k lambda by r. Whatever, r gets cancelled. So kinetic energy, for getting kinetic energy you multiply by half on both sides. That you get kinetic energy E is equal to lambda E divided by 4 pi epsilon 0. That kinetic energy does not depend on radius because radius gets cancelled. So the graph showing the variation of kinetic energy with radius is a straight line parallel to radius axis. Next one. Body moving with constant acceleration covers 102.5 meter in nth second and covers 115.0 meter in n plus 1th second. Then find the acceleration. Here acceleration assumed a constant. We can use the kinematic equation. S is equal to u plus a into n minus half this one. The first one 102.5 is equal to u initial velocity not given acceleration a is a constant n minus 1 by 2, that's the first equation. Second equation is 115.0 equal to u plus a into n plus 1 minus 1 by 2. N plus 1 minus 1 by 2 is n plus half. That's equation number 2. For getting acceleration solved, better you subtract. So 115 minus 2.5 will be 12.5. That is equal to u minus u0. Here an and an goes. A into 1 by 2 minus a into minus 1 by 2.
that is a by 2 plus a by 2, that is a. So a is equal to 12.5. Next one, fractional error in image distance and object distance are given. What is the fractional error in focal length of a spherical mirror? For any spherical mirrors, we have studied 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. For getting fractional errors in the measurements, we have to take the first derivative. Minus df by f square equal to minus dv by v square plus minus du by u square. That's all u multiply by minus sign. Then df divided by f is equal to f into dv by v square plus du by u square. The question may be continuing like this. We do not know whether it is a numerical or not. If it's a numerical also, you can find out. Also, you can, if needed, you can substitute f is equal to uv divided by u plus v by taking LCM from here. Next one. When a conducting platinum wire placed in ice at 0 degrees Celsius, its resistance is 8 ohm. Now, when it is placed in steam temperature 100 degree, its resistance is 10 ohm. Then what is the resistance at 40 degree Celsius? That's asked. The formula, well-known formula, RT minus R0 equal to R0 alpha T. Here alpha and R0 are constants. That's RT minus R0 proportional to delta T. Proportional to delta T. Okay, RT, let us choose that as 100. So 100, no, not 100, 10. Resistance is 10. So 10 minus R0, R100 minus R0. 10 minus 8 proportional to delta T is 100. Next proportion, RT minus the same equation we second time we apply. Resistance is what? That we have to find. Minus R0, 8. Proportional, what's the change? 40 minus 0, that's 40. Take the ratio. That is 2 by R minus 8 equal to 5 by 2. That's 4 is equal to 5R minus 40. So 5R is equal to 44. R is equal to 8.8. So correct answer is 8.8. Next one. Find the current in the following figure. Each edge represents resistance R. It's a skeleton cube, very common question. Each of the edges are of resistance R. All the edges are of resistance R. And current is asked. Current is asked in this branch. What is the current in this branch? I. This is the current asked I. I is asked. We know total current I0 is equal to total potential difference divided by R equivalent. But we have studied for skeleton cube equivalent resistance between any two corners of the face, any face, and face diagonal corner. Okay, these 2 points are diagonally opposite corners of a face, are equivalent equal to 3 by 4 R. Okay, while deriving this result, we have learned that due to symmetry, these 2 points are at same potential. These 2 points are also at same potential. These have a symmetry like this. That's why these two marked two resistances will not carry any current. That's why the rest of the circuit you can reproduce like this only, and this one also like this. Okay, and this part like this part like this, and no current will be along these dotted lines we avoid. This current is I0. This current is also I0. Okay. Here resistance R. These two are in series. These two are series. So RR series. 2R parallel R. So here you get R ohm. And here R. Here R. All R. This RR series 2R, R. So R, 3R. So here you get 3R. And this current is I0. So I0, this current also, outgoing current is also I0. Divide into the ratio 1:3. So here you get current I0 by 4. Here you get current 3I0 by 4. And that's why this current through 3R is, this current is I0 by 4.
But we need the current here. We need the current here. This current is asked, and this current is asked, and that is I. I is that current what is asked here. So the current I0 by 4 reaching here gets equally divided into 2. That's I will be I0 by 4 by 2. That's I0 by 8. I0 is V0 divided by 3R by 4. V0 divided by R equivalent. Then divided by 2. That's 2 comes here. So you get what? 2 V0 divided by 6, right? I0 by 8. I0 is V0 by R equivalent. R equivalent is 3 by 4 R. So I0 is V0 divided by 3R by 4, it's correct, divided by I0 divided by 8. I0 by 8, so you get V0 divided by, this gets cancelled, correct, V0 divided by 6R. So V0 by 6R would be the correct answer. Next one. An electron is projected inside solenoid along axis. Its path is a straight line because the magnetic field inside an ideal solenoid is uniform and parallel to the axis. As the electron is projected parallel to the magnetic field inside, electron is getting undeflected because magnetic Lorentz force is 0 on electron because angle between velocity and magnetic field is 0. Whenever a charge is moving parallel to magnetic field, it doesn't experience any magnetic force. That's why its path should be a straight line. It goes undeflected, straight line. 21. Find wavelength of a photon having frequency equal to 900 Hertz. Wavelength frequency relation. V is equal to nu lambda. So lambda is equal to V by nu. Here V is V by nu. V by nu. V is 3 into 10 to the power 8. As it is a photon, assuming it in vacuum or air. See, V by lambda equal to V by nu. Nu is given 900 Hertz. And here 3 by 900 is 1 by 300, 10 raised to 8. So 10 raised to 6 divided by 3, 1 by 3 is 0.33, 0.33 into 10 raised to 6, that is 3.3 times 10 to the power 5. So 3.3 into 10 power 5 meter would be the wavelength. Okay, so we have got this many number of questions, and also a few more questions were there, 2 questions, but seem to be same in chemistry also. That's why in chemistry classes they have discussed live. So with that, the physics live discussion part is over. Thank you.
ഒന്നിലധികം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി വിഷയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ.
ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. This is some matrices and determinants. Homogeneous system of equation. A plus root 2 sin x b plus root 2 cos x c equal to 0. A plus sin x b minus cos x c equal to 0. A plus cos x b plus sin x c equal to 0 has non-trivial solution. Non-trivial solution. Non-trivial solution means its determinant equal to 0. Homogeneous system of equation ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അതായത് ഈക്വലിന് ശേഷം വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം 0 വരുന്നു. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയബിൾ എല്ലാം 0 വരുന്നു. ഇത് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ, അപ്പോൾ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എടുത്താൽ നോക്കൂ, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് വരുന്നത് എയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1, ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് റൂട്ട് 2 സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് നമുക്ക് കളർ ഒന്നുകൂടി മാറി എഴുതാം. 1 റൂട്ട് 2 സൈൻ എക്സ് റൂട്ട് 2 cos x. Then second equation 1 sin x minus cos x. Third equation 1 cos x sin x is equal to 0. Determinant equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, determinant equal to 0. 1 into this minus this, that become sin square x minus of minus plus cos square x. 1 into this minus this minus root 2 sin x into sin x minus cos x. 1 into എഴുതുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കോളം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. 1 into this minus this, that is root 2 sin square x minus root 2 cos square x. Root 2 cos square x plus 1 into തേർഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ minus root 2 sin x cos x minus root 2 sin x cos x minus root 2 sin x cos x minus root 2 sin x cos x. Sin x cos x is equal to 0. Okay, is equal to sin square plus cos square become 1 minus root 2 is taken common. It become sin square minus cos square x. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. Cos square x minus sin square x. Here sin square minus cos square. It become minus cos 2x. Minus into minus plus. This become plus 2 cos root 2 cos 2x. ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യാം. രണ്ട് സെയിം ടേമാണ്. മൈനസ് റൂട്ട് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് റൂട്ട് 2 സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. ആഡിങ് ദീസ് ടു വി ഗെറ്റ് മൈനസ് 2 root 2 sin x cos x minus 2 root 2 sin x cos x is equal to 0. That implies, say, 2 sin x cos x is sin 2x. 1 plus root 2 is taken common. This become cos 2x minus this become sin 2x equal to 0. Root 2 common ആയിട്ട് എടുത്തു. 2 sin x cos x is sin 2x. See, ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
റൂട്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, റൂട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 1 + 2 × 1/√2 cos 2x -1/√2 sin 2x is equal to 0. That implies 1 + 2 × cos x cos y minus sin x sin y. It become cos x plus y, 2x plus pi/4. അല്ലേ? cos x cos y minus sin x sin y is equal to 0. Simplify this. We get cos 2x plus pi/4, cos 2x plus pi/4 is equal to 1 goes to right side, -1/2, it become -1/2. -1/2. Trigonometric equation use ചെയ്താൽ cosന് -1/2, cos 2π/3 അല്ലേ? cos 2π/3 is cos pi minus pi/3. Cos pi minus pi/3 is minus cos pi/3. It become -1/2. Using trigonometric equations നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. cos x is equal to cos y. Then x is equal to 2n pi plus or minus y. Trigonometric equations. Here we write 2x plus pi/4 is equal to 2n pi plus or minus 2π/3. 2x plus pi/4 is equal to 2n pi plus or minus 2π/3. n is an integer, where n is an integer. അപ്പോൾ എന്നിന് നമ്മൾ 1 2 3 ഒക്കെ കൊടുത്താൽ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം 2πയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയി പോകും. നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to pi/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് n ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിലേക്കൊക്കെ പോകും. n is equal to 0. When we put n is equal to 0, we get 2x plus pi/4 is equal to plus or minus 2π/3. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2π/3യിൽ ഞാൻ പ്ലസ് 2π/3 മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to pi/2 ആണ്, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത്. സി ദെൻ ഫ്രം ദിസ് വി ഗെറ്റ് 2x is equal to 2π/3 minus pi/4. Take 12 as LCM. 4 into 2, 8 pi. 4 into 2, 8 pi minus 3 pi. 4 into 2, 8 pi minus 3 pi, which is equal to 5 pi/12. 5 pi/12. 2x equal to 5 pi/12. ശരിയല്ലേ? minus 2π/3, 2 pi minus 2π/3, 5 pi/12. That implies x is equal to 5 pi/24. 5 pi/24 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ലേ? 5 pi/24. cos x is equal to -1/2. cos 2π/3, 0 to pi/3, x is equal to 5 pi/24. Okay, that's lies between 0 to pi/2. മെയിനായിട്ട് ട്രിഗണോമെട്രി വന്നു. പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻസിനകത്ത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനിലെ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കാം. നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിലി മെനി സൊല്യൂഷൻ. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 0 0 0 വരുന്നത്. അത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ വെക്ടറിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെക്ടറിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കിക്കോളൂ.
മോഡ് വെക്റ്റർ സി പ്ലസ് 2a മൈനസ് 3bയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. മോഡ് സി മൈനസ് 2a മൈനസ് 3b ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 മോഡ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 മോഡ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 into a dot c minus not 2, it become 4. അല്ലേ? 4 into a dot c minus cb 6 into b dot c minus 3 into 2 6, 6 into 2 12 a dot b. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ അറിയാം. മോഡ് സി, സി ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിത്ത് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ. സി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് സി 1 എന്ന് കൊടുത്തു. 4 ഇൻറ്റു മോഡ് എ സ്ക്വയർ. മോഡ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മോഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? റൂട്ട് ഓഫ് 4 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് 3. സോ മോഡ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് mod a is 3, mod a square is 9 plus 9 into mod b square. b ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. mod b is equal to root of 1 plus 1 which is root 2. mod b square is 2 plus 4a dot c. 4a dot c 4 into what is a dot c? a dot c is written as mod a mod c mod a mod c mod a mod c. C makes an angle of 45 degree with b and 60 degree with a. C makes an angle 45 degree with b and 60 degree with a. So this become cos 60 minus 6 into mod b mod c cos 45. Mod a, mod b cos theta. C makes an angle 45 with b minus 12 into mod a, sorry, a dot b നമുക്ക് evaluate ചെയ്യാം. Then directly give a and b. What is a dot b? A dot b is equal to 2 plus 0 plus 1. 2, 0, 1. So answer become 3. Is equal to 1 plus 36 plus 18. 36, 18 plus 4 into mod a is 3. Mod c is 1 into cos 60 1 by 2 minus 6 into mod b is root 2. Mod b is root 2. Mod c become 1. It is a unit vector. Cos 45 is 1 by root 2 minus 36 is equal to, see, these two 36 cancelled. 1 plus 18, 1 plus 18 plus this cancelled 6 minus root 2 cancelled 6. 6 cancelled, answer become 19. He evaluate c plus 2a minus 3b the whole square. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ mod c plus 2a minus 3b is equal to root of 19. ശരിയല്ലേ? സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, റൂട്ട് ഓഫ് 19. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വെക്ടറിലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു NCERT ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ദിസ് ഫ്രം പ്രോബബിലിറ്റി. An A, B, C
anion A, B, C. A, B, C. A has 7 red, 5 black. 7 red, 5 black. B has 5 red, 7 black. C has 6 red, 6 black. Okay. One urn is selected and a black ball is taken out. ഒരു urn എടുത്തു, ഒരു black ball എടുത്തു. Find the probability that selected urn is A. First we take a black ball and the probability that this black ball from urn A. Base theorem കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ്. What happened? Black ball already നിങ്ങൾ എടുത്തു. ഓക്കെ, അതവിടെ ഒക്കർ ചെയ്തു. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ്, എന്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം? ഫ്രം എൻ എ. ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുത്തു, അത് എൻ എയിൽ നിന്നാവണം. സീക്വൽ ടു ബേസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഇൻറ്റു ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഈസ് ടേക്കൻ ഫ്രം എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ black n A is selected into black from n A plus P of B. Second n എടുക്കുന്നു, then black from n B plus you select n C and black is selected from n C is equal to 3 ആൻസർ ആണുള്ളത്. എ ബി സി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/3 1/3 1/3 ആണ്. 1/3 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേൺ എടുത്തു, അതിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് എടുക്കണം. ടോട്ടൽ 12 ആണ്. 5 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ബിക്കം 5/12 ബൈ ഹിയർ 1/3 ഇൻറ്റു 5/12 പ്ലസ് ഫ്രം ദിസ് ബോക്സ് സെക്കൻഡ് എൻ 1/3 is the probability into സെക്കൻഡ് ഏണിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാൻ ടോട്ടൽ 12 ആണ്, പക്ഷെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ എണ്ണം 7 ഉണ്ട്. സോ 7/12 പ്ലസ് തേർഡ് ഏൺ പ്രോബബിലിറ്റി 1/3 ഇൻറ്റു തേർഡ് ഏണിൽ ടോട്ടൽ 12 ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് 6 ആണ്. കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സീക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ 3 × 12 36 വരും. 36 നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 × 1 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് 5 + 7 + 6 5 + 7 + 6 which is equal to 5 + 7 + 6 ശരിയല്ല, അതെ 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18 ആൻസർ. 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18. ഓക്കെ, So we have another collection of questions from the chemistry part. So here we have one question.
See, normal propyl bromide, 1 bromopropane given, treated with the A, you get a product. That treated with the B, we get 2 bromopropane. And the question is A and B. So the question is based on what is the reagent? What is the reagent used A and B? That is the question. That in fact is another simple question, right? See, the given compound converted to a product and that further converted to this. What about the first choice? Suppose if you take first choice aqueous NaOH, this bromine will go and you will get OH. So you get propanol, normal propyl alcohol. And further treated with HBr, normal propyl alcohol, OH will return. OH will be removed further, you get a bromine coming. So this bromine goes and you get aqueous NaOH, SN reaction, OH comes propanol. And that propanol, when treated with HBr, and again if substitution happens, you don't get this, you get probably the same compound. So this is ruled out, right? What about second choice? Again, aqueous NaOH, you will get propanol, and that treated with the bromine CHCl3, there is further no reaction, it is ruled out. What about third one? Alcoholic NaOH, there will be dehydrohalogenation. So you will get a propene, and that with HBr, you get Markovnikov addition. So that will be the reaction. So the reaction will be CH3, CH2Br with the alcoholic KOH or NaOH. Alcoholic KOH or NaOH. It will be elimination reaction. Upon heating, there will be dehydrohalogenation. From alpha carbon bromine and from beta carbon hydrogen gold, you get a propene. So that could be product P. This could be product P. Now what happens? It is subsequently treated with again HBr. That will go for Markovnikov addition, and Br minus will be coming on this carbon. You get the requisite product as is commented there, CS3, CH, Br, CS3, and that will be the answer. Third choice is the answer, right? I think the next one need not discuss, because here what will happen? Alcoholic NaOH, you will get this. But you see, after that it is bromine. So there will be electrophilic addition. You will get 1,2-dibromopropane, and that is what we are not looking for. We are looking for. So fourth choice also eliminated due to the second part of the reagent. Okay, so that's it. Option third, alcoholic NaOH, dehydrohalogenation first, you get propene, then Markovnikov addition. Okay, next. Which is not possible major product. Which is not possible major product. Here it is. Here it is, electrophilic addition reaction. Hydrogen will be added first. You get a carbocation, and iodine will be added. So hydrogen, if it coming here, iodine will come here, or vice versa. So this is a perfect answer. No doubt about it. Hydrohalogenation reaction. No confusions involved. That is an answer. That is a perfect possible products. We are looking for not possible major product. What about the second one? Ethylamine NaNO2HX. Ethylamine NaNO2HX. You will get disonium salt. You will get CH3, CH2, N2 plus X minus, which is quite unstable, being aliphatic disonium salt, unstable. And it will be immediately hydrolyzed to ethanol. You will be getting CH3, CH2OH, liberating nitrogen gas. Here what is given? Oh, nitroethane given. It is wrong. So that is the answer. This is the answer, because this is not going to be the product. You get ethanol. Ethylamine nitrous acid, you get ethanol, because the obtained disonium salt is unstable. If it is aromatic, it is stable at least at a low temperature. This is aliphatic disonium salt, unstable, immediately converted to ethanol. Hope the other choices, it is perfect product obtained.
This is Markovnikov addition, correct one. And this is electrophilic addition, that is also correct. So the one which is not possible, it is option 2. Okay, next question. 50 ml KMnO4 solution used for titration with the 20 ml 2 molar oxalic acid solution in acid medium. The molarity of KMnO4 is x into 10 power minus 2 molar, value of x is. Very simple question and frequently discussed question only. So you see potassium permanganate KMnO4 interacting with the H2C2O4. So potassium permanganate will be turning to Mn2 plus in acid medium, and this will turn carbon dioxide. Right? So what is the N factor? What is the N factor? N factor for potassium permanganate plus 7 changes to plus 2. So the N factor is 5. This is the N factor for potassium permanganate. And what is N factor here? Plus 3 turn plus 4. Plus 3 turn plus 4. What is the N factor? 1. For one carbon, there are 2 carbon atoms. So the N factor will be 2. So this is N factor for potassium permanganate and this is N factor for oxalic acid. And the rest is, many times we were doing that. What is the relationship? M1 V1 N factor 1 equal to M2 V2 N factor 2. What is M1? M1 we need to find out. M1 we need to find out. Therefore M1 is equal to M2 V2 N2 divided by V1 N1. What is M2? M2 2 V2 20 N2 N2 is 2 divided by V1 V1 50. And what is N1? N1 is 5. This is molarity of potassium permanganate. But that to be reported 10 power minus 2. So it should be reported 10 power minus 2. So it will be into 100, isn't it? It will be into 100. So how much you get? So this will be x, 10 power minus 2. So what will be the answer? 50, 2 times. This is 4 times. 2, 2, 2, 8. 8 into 4. 32 is the answer. 32 is the answer. Okay? Yes. In fact, 0.32 we will get. 0.32, 10 power minus 2. If it is coming, 32. Okay. So, M1 V1 N1 equal to M2 V2 N2. We want to find out M1. M1 is equal to M2 V2 N2 by V1 N1. M2 2 molar, V2 20 ml, N2 2, V1 50 ml, N1 5. And the entire answer to be reported 10 power minus 2. So we are giving 100 also to get the answer 32. Okay. Next question. A solution having non-volatile solute in water shows elevation in boiling point of 2 degree. Find out vapor pressure of the solution nearest integer. Vapor pressure of pure water 760 kb for water is given. So we want to find the vapor pressure of the solution. So it will be 760 minus PS by 760 equal to mole fraction of the solute. We know that, right? So how to get the mole fraction of the solute? That can be obtained from this data, isn't it? So how to get that? Delta TB equal to KB into M. That is delta TB 2 equal to KB 0.52 into M. So what is molarity? Molarity will be 2 by 0.52. 2 by 0.5 is 4. 2 by 0.52 will be slightly less than 4. So this will be slightly less than 4. Some 3.8, 3.9, that range. Keep it in mind. Okay. So that is 4. So what is XB? XB will be NB divided by Na plus NB. And the molarity given is 4. That means 4 mole solute in 1 kilogram water. 1 kilogram water means 1000 divided by 18. That is the number of moles. 1000 divided by 18, fixed figure. 55.5 is the number of moles of water and number of moles of solute is 4. So what is the mole fraction? It will be 4 divided by 4 plus 55.5.
It is not exactly 4, it is less than 4. So this will be somewhat 4 by 60 approximately. 4 by 60 approximately. That will be 1 by 15 approximately. 1 by 50. Right? This is approximate figure. So what we need to find out is PS. So it will be 760 minus PS is equal to 760. I am taking to right hand side divided by 50. Right? That will come around some 50 something. Right? So the answer will be PS is equal to 760 minus 750 in the range of 50 only. 760 minus 50 in the range of 710. Remember, the answer could be in and around 710. Maybe 710, maybe 710 itself. 710 itself. Because I took approximately 4 here. It is slightly less than 4. This is 60. This is slightly less than 60. Some 58, 59 in that range. Quite obviously, this is going to be that we need to work out. So answer definitely in the range of 710. Maybe 79 or 711 or 710 itself. We need to get the nearest integer. Wherever you get a close figure, we need to find out that. Okay. Yes, once again, we need to find the pressure of the solution. So it is 760 given in the question. Minus PS by 760 is equal to mole fraction of the solute. Right? And how to get the mole fraction? It is NB by NA plus NB. That we can find out from this. Delta TB is equal to KB into M. Delta TB given 2 equal to KB given into M. Therefore, M is equal to 2 by 0.52. 2 by 0.52 is 2 by 0.5 is 4. 2 by 0.52 is less than 4. That calculation we need to proceed. Okay, slight difference. It can be 1 or 2 difference. So it is slightly less than 4, and that means 4 moles solute in 1 kilogram water. 1 kilogram water means how many moles? 1000 gram water divided by molar mass of water 18. So it is 55.5, a fixed figure all of us know. So number of moles of water is 55.5. Number of moles of solute is 4. So what is the mole fraction of the solute? NB by NA plus NB. 4 by 4 plus 55.5. Approximately 4 by 16, that is 4 by 60, that is 1 by 15, correct? No? 1 by 15, right? So 760 minus P by 760 equal to 1 by 15. Therefore 760 minus PS, 760 by 15, PS is equal to 760 minus 760 by 15 in the range of 50. So you will get 710 range, plus or minus 1, that you need to work out properly. Okay, yes, next question. Match the list 1, list 2. Match the list 1, list 2. So we have nitrobenzene, well known for plus R effect. Nitrobenzene, well known for not plus R effect, minus R effect. Nitrobenzene, no, electron withdrawing group. Nitrobenzene minus R effect, because it is electron withdrawing group. Nitrobenzene. That is well known point to all. It is going to be minus R effect, minus resonance effect. So one matches with the B. Aniline 2. Aniline will be plus R effect A. So nitrobenzene with the minus R effect, aniline with the plus R effect. Okay. Now what about the third one? Third one, that is a electrophilic addition reaction. You have an alkene. Given and is added with the H plus. How the addition takes place? Electron shifted here, and to that H plus will be added. So electron, if it is shifting to this carbon, that carbon is interacting with H plus. You know, this is called a plus electromeric effect. The pi electron shifted to the attacking reagent connected to that atom to which the pi electron is transferred, plus electromeric effect. Electrophilic additions are
plus electromeric effect. So third one go with the C. Third one go with the C. And obviously the next one, that is nucleophilic addition of carbonyl compounds. Nucleophilic addition of carbonyl compounds. What is happening there? Nucleophilic addition of carbonyl compounds. What is happening? This is the electron transfer happening, minus and plus, and you know Cn minus will be connecting to this carbon. So pi electron shifted to oxygen and the nucleophile connected to other atom. That is minus E effect. Minus electromeric effect. The attacking reagent connected to that atom. Attacking reagent connected to that atom other than to which the pi electron is transferred. That is called a minus E effect. So fourth one matches with the D. Once again, nitrobenzene minus R effect, that is B. Aniline plus R effect, that is A. This is electrophilic addition, that is plus E effect, that is C. And this is nucleophilic addition, that is minus E effect, D. That will be the perfect matching. Okay, fine. Next question. MnO2 plus KOH plus O2 giving A. MnO2 plus KOH plus O2 giving A. A is nothing but the green colored K2MnO4 potassium manganate. Green colored potassium manganate. Now that A disproportionate into B and C. This disproportionate into KMnO4, that is B. This is A. This is A. This is disproportionating to KMnO4, that is B, and MnO2, that is C. Now what is the question? Find the sum of magnetic moments in B and C. You see, in permanganate it is diamagnetic. Permanganate it is +7 system. You know manganese is D5S2 configuration. +7 means it is a D0 system and it is diamagnetic. There is no unpaired electron. So magnetic moment contribution from permanganate, it is 0. So contribution from this is 0. What about MnO2? MnO2 is +4 state. +4 state means D5S2, 2 electron from here gone and 2 electron from here gone, it is D3 system. There are 3 unpaired electrons. So what will be the magnetic moment? 3.8, 3.9, 3.8, 3.9 root of n into n plus 2 Bohr magneton. 3 unpaired electron, you will get 3.8 or 3.9 Bohr magneton. So this is some 3.8 or 3.9 and this is 0. So the final figure will be 3.9 rounded to 4. Nearest integer rounded to 4. 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. Once again, MnO2, preparation of potassium permanganate. MnO2 with the KOH, you get a green colored potassium manganate. Potassium manganate disproportionate to potassium permanganate and MnO2. Potassium permanganate is diamagnetic and MnO2 contain 3 unpaired electrons. So is the answer. Okay. Next question. Consider the following reaction sequence. Overall K is equal to, this is the reaction given. Overall K is equal to K1, K2 divided by K3. It is given activation energy 1, 300, activation energy 2, 200 and overall activation 400. So what is activation energy for the third EA3? All of you know K equal to A e to the power minus EA by RT. Therefore, K1 into K2, it will be EA1 plus EA2. So when you multiply K, EA will go for addition. When you divide K, EA will go for subtraction. All of you know that. So when 2K multiplied, it will be EA1 plus EA2. When K divided, it will be EA1 minus EA2, so on. Hope you understand. So this is overall K. So what is the relationship for activation energy? E overall is equal to K1 into K2.
Therefore, EA1 plus EA2 by K3 minus EA3 minus EA3. EA1 plus EA2 minus EA3. This is the relationship. Over. So overall K is equal to K1 K2 by K3. This is the expression Arrhenius equation, right? And EA comes as a exponential power. So how it comes? K1 K2 by K3. How it comes? EA, overall EA will be EA1 plus EA2 minus EA3. Is it clear? Fine. So overall 400 equal to EA1 300 plus EA2 200 minus EA3. So what is EA3? What is EA3? 500 minus 400. So is the answer EA3. It will be 100. Very simple calculation. Nothing involved. Simple one. Simple one. It's only a matter of understanding that formula and its character. Next question. X-gram ethylamine on reaction with the nitrous acid HCl produces 2.24 liter N2 gas at NTP. The value of 2x is, what is the reaction? C2H5NH2 ethylamine with the nitrous acid HNO2. See, NaNO2 HCl means nitrous acid. You will get C2H5N2 plus Cl minus, which is unstable, immediately converted to C2H5OH, liberating N2 gas. And the point is very, very simple. 1 mole ethylamine, you will get 1 mole N2 gas. That is a quantitative estimation. That's a method for the quantitative estimation technique involved in finding the number of amino groups in proteins and all. Right? So, 1 mole ethylamine, you will get 1 mole nitrogen gas. How much nitrogen gas is obtained here? 2.24 liter. 1 mole means 22.4 liter at STP. Therefore, 2.24 liter means 0.1 mole. Hello, 1 mole means 22.4 liter. 2.24 liter means 0.1 mole. So, N2 obtained is 0.1 mole. Therefore, ethylamine interacting is 0.1 mole. What is the molar mass of ethylamine? 12, 24, 5, 14, 2. How much? 24, 34, 38, 40, 45. So, molar mass of ethylamine 1 mole means 45 gram. Therefore, 0.5 mole means 4.5 gram. This is the mass of ethylamine x gram. X gram. What is the? We want value 2x. We want value 2x. X equal to 4.5 gram. Therefore, 2x. This is x. X equal to 4.5 gram. 2x will be 9 gram. Answer is 9. I repeat. 1 mole ethylamine, you get 1 mole N2. 1 mole N2 means 22.4 liter. Therefore, 2.24 liter means 0.1 mole. 0.1 mole nitrogen, this is 0.1 mole. 0.1 mole means 4.5 gram. Because 1 mole is 45 gram. 0.1 mole is 4.5 gram. X equal to 4.5 gram. What is 2x? 4.5 into 2, 9. Fine. Next question. No. That was the last question. Yes. That was the available questions. So in 3 segments, we discussed as many questions as possible from the chemistry part. Okay, thank you. Bye.
ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If the differential equation satisfies dy by dx minus y equals cos x, x equals 0, at x equals 0, y is the condition, particular solution കാണാനുള്ളതാണ്. And what is the value of y pi by 4? ഇത് എന്താണ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണമാതിരി ലീനിയർ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്നാലും അത് നമുക്ക് ലീനിയർ ഫോമിൽ എഴുതാം. dy by dx plus py equals q. അറിയാലോ, dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py equals q ആണെങ്കിൽ the integrating factor is p and q are functions of x. Integrating factor is e raised to integral p dx. Solution is y into e raised to integral p dx is equal to integral of q into e raised to integral p dx. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ integrating factor എന്താ? The integrating factor is e raised to integral minus 1 x dx. e raised to minus x, അല്ലേ? minus 1 dx in integral minus x. അതാണ് integrating factor. So what is the solution? Therefore, solution is equal to y into e raised to minus x is equal to എന്തായിരിക്കും? Integral of q into, that is cos x into e raised to minus x dx. e raised to minus x into cos x dx. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേറെ ചെയ്യണേ. ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ്, ഇതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടാണ് ചെയ്യാം. ഫോർമുല ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ബി എക്സ് ഡി എക്സിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോർമുല പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉണ്ടാവല്ലോ. First function into integral of second minus integral of derivative of the first into integral of second. First function into integral of second minus integral of derivative of the first, that is minus e raised to minus x into integral of second sin x dx. ഈ മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആയി. ഇനി അത് ഒന്നുകൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ്. ഇത് അത്ര സമയം എടുക്കില്ല. പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദറ്റ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് integral of derivative of the first into integral of second minus cos x dx. അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ്, ഇത് ഇൻ്റഗ്രൽ തന്നെയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇറ്റ് ഇസ് e raised to sin x, first function integral of second sin x minus integral of derivative of the first. Derivative of the first is e raised to minus x in a derivative. It is minus e raised to minus x into integral of second sin x dx. ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈ മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദറ്റ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. എന്താ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്? മൈനസ് കോസ് എക്സ് minus cos x into minus integral of derivative of the first, e raised to minus sin x in the integral derivative. It is minus e raised to minus x minus e raised to minus x into integral of second minus cos x dx. dx ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും. ഈ ഐ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ 2i ഈക്വൽസ് ദാറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ 1/2 ഇൻറ്റു ഇ പവർ എക്സ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇ പവർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് y ഇ പവർ മൈനസ് എക്സ്. ഇതന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ നേരിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ -1/2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0 കൊടുത്താൽ ഇതങ്ങോട്ട് 1 ആയിപ്പോവും, ഇവിടെ 1 ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ -1/2 ആണ്. അപ്പോൾ -1/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം π/2 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ 1/2, പിന്നെ ഇ റേസ് ടു 0 1 ആണ്, സൈൻ എക്സ് സൈൻ π/2 1 ആണ് അല്ലേ, ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് 0 പ്ലസ് സി അല്ലേ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ 2iയുടെ വാല്യൂ ആണ്
e raised to minus x into sin x minus cos x. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ e raised to minus x by 2 into sin x minus cos x അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? എക്സിന് പകരം 0 കൊടുക്കുക, വൈക്ക് പകരം -1/2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1/2 ആയി. -1/2 ആകുമ്പോൾ 0, e raised to 0 is 1, half. ഇവിടെ 1 ആവും. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം π/2 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 1 ആവും, ഇവിടെ 0 വരും, പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 1 വരും, -1 വരും. യു ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വരും. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ? Therefore the equation becomes, എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ? y is equal to y into e power minus x is equal to half into e power minus x into, ഇതാണ് particular solution, sin x minus cos x പിന്നെ -1. സിയുടെ വാല്യൂ -1 ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y π/4 എന്ന ചോദ്യം. y π/4ന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ y π/4 ആണെങ്കിൽ എന്താ വാല്യൂ വരിക? y π/4 ആണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം π/4 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം π/4 കൊടുത്താൽ, ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത്? ഹാഫ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, മൈനസ് തന്നെയാണ്. ഇ റേസ് ടു -x sin x cos x. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. അപ്പം y ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ്, എക്സിന് പകരം 0 കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ -1/2 തന്നെയാണ്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു, ഇവിടെ 0 വരും, എക്സ് 0 സൈൻ, ഇവിടെയാ 0, അപ്പോൾ ഇവിടെ -1/2 ആണ്, സോറി. അപ്പോൾ -1/2 ആകുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ വരിക ആൻസർ? തെറ്റിപ്പോയി, സോറി. സിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി ആസ് 0. അപ്പോൾ സി 0 ആകുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? y π/4 ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ e raised to x ഉം e raised to x ഉം വെട്ടിപ്പോവും, ഇവിടെ e raised to x ഉം e raised to x ഉം വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? എക്സിന് പകരം π/4 കൊടുത്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു sin π/4 മൈനസ് കോസ് π/4. sin π/4 കോസ് π/4 ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 0. അപ്പോൾ 0 ഇസ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. റൗണ്ട് 1 തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ്. ലീനിയർ. അടുത്തത് നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചു. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ ചോദ്യം? ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 0 to k ബോക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ബോക്സ് ഡോട്ട് GIF. ബോക്സ് പറയുന്നത് GIF ആണ്. GIF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ. ആദ്യം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, a1 - a2 ഡോട്ട് b1 ക്രോസ് b2 ബൈ മോഡുലസ് b1 ക്രോസ് b2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ a1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് a1? ഇറ്റ് ഇസ് -1 0 1 ആണ് a1. വാട്ട് ഇസ് a2? ഇതിലെ പോയിന്റ് എന്താ? 5 2 1 ആണ് a2, 5 2 1. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് a1 - a2. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ്? ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് എഴുതാം, ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് എഴുതാം. എൻ്റെ മോഡുലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ST. അപ്പോൾ ഇവിടെ IJK. പിന്നെ പാരലൽ വെക്ടർ b1 ക്രോസ് b2. ഓക്കെ, പാരലൽ വെക്ടർ ഇത് വൃത്തിയിലാണ്, ലൈൻസ് വൃത്തിയിലാണ്, സിമെട്രിക് ഫോമിലാണ്. എന്താ സിമെട്രിക് ഫോം? x - x1/a plus y - 1/b is equal to z-1/c. അപ്പോൾ ഇത് -2 ആണ്, ഇത് 2 ആണ്, 1 ആണ്, 2 -3 1 ആണ്. അതന്നെ ഇവിടെ എഴുതുക, 2 2 -2 2 1 2 -3 1. മോളില് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് a1 - a2 ആണ്. a1 - a2 ആകുമ്പോൾ കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ 6 2 - 0 2 1 - 1 0. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആദ്യം എഴുതിക്കോളൂ. എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ? I into 2 plus 3, that is 5y, minus j into -2 -2 -4 plus 4j. അല്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ? It is 5y, I into 2 plus 1 3, 5y minus j into എന്താ പറയുക? -2 -2, that is -4 plus k into എന്താ പറയുക? 6 - 4. 6 - 4 is 2. പിന്നെ അതന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം 6 എഴുതാം. 6 into 5 മൈനസ് ജെക്ക് പകരം 2 എഴുതാം. 2 into -4 0 ആണ്, +0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എത്രയാണ് വരിക? 6 5 30, 30 plus 8 38. 38 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എത്രയാണ്? 25
16, 25, 4, 29, 16, 25, 16, 4, 20, 45. 45ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, 45 സ്ക്വയർ റൂട്ട് 9 into 5, 3 root 5. 3 root 5. ഇതാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. തന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 38k/6 √5 ആണ്. അപ്പോൾ 38k/6 √5 ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇത് 38k/6 √5 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ? കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കില്ലേ? നോക്കൂ, 38ഉം 38ഉം വെട്ടി √5 വെട്ടി 3 ഇവിടെ 2 വെട്ടി. അപ്പോൾ k/2 1 ആണ്. കെയുടെ വാല്യൂ 2 കിട്ടും. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 ബോക്സ് x² ആണ്. എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 ബോക്സ് x² ചെയ്യാം? ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 ബോക്സ് x². ഈ ബോക്സ് x² എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാ? ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അവിടെ ഇൻറ്റിജർ, ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റിജർ ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ബോക്സ് x² പറയുമ്പോൾ എന്താ? √1 √2 √3 √3² ഇസ് അല്ല എന്താണ് √3 √3 എന്താ? 1.732 അല്ലേ? ശരിയാ, 1.732 വരുമല്ലോ. അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻറ്റിജർ ആവാ? 0ല് x² ബിക്കംസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. എക്സ് 0ന്റെയും 2ന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പം x² ഇൻറ്റിജർ ആവുക എപ്പോഴേക്കാ? 0ല്. അപ്പം 0 to 1 പ്ലസ് 1 to √2 പ്ലസ് √2 to √3. അത് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, റൈറ്റ്? പ്ലസ് √3 to അതും കൂടി വേണം. പ്ലസ് √3 to എന്താ പറയുക? ലേശം കിടായിക്കോളും. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 0 to 2 ബോക്സ് x² dx 0 to 1. ആ സ്പ്ലിറ്റ് എങ്ങനെയാ വരിക? അതാണ് ഇതിൽ പിടുത്തം. 0 to 1, 1 to √2, √2 to √3, പിന്നെ എന്താ വരിക? √3 to 2. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കഴിഞ്ഞു. 2 വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 to 1 ആണെങ്കിൽ 0ന്റെയും 1ന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബോക്സ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. 1ന്റെയും √2ന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ബോക്സ് വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ 3 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 3ന്റെയും 4ന്റെ ഇടയിലല്ലേ കിടക്കുക. അപ്പോൾ 3 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ? അപ്പോൾ ദ ആൻസർ വിൽ ബി, ഇതുണ്ടാവില്ല. ദ ആൻസർ വിൽ ബി √2 - 1. ഈ ആൻസറാണ് പറയണത്. ആൻസർ വിൽ ബി √2 - 1 അല്ലേ? ഇവിടെ ആകുമ്പം പ്ലസ് 2 into √3 - √2, പിന്നെ പ്ലസ് 3 into 2 - √3. ഇത് എപ്പോഴും വരാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഇത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഭംഗിയിൽ കിട്ടും. ആദ്യം നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം. 6 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ 6 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 വരും അല്ലേ? 5 വരില്ലേ? 6 - 1 5 ആയില്ലേ? ഇനി √3യുടെ സ്ഥിതി 2 √3 ഉണ്ട്, -3 √3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ -√3 ആയി. 5 -√3 ആയി. പിന്നെ 6 1 പോയാൽ 5 ആയി. ശരിയാണ്. 2 √3 -3 √3 ആകുമ്പോൾ -√3. ഇനി √2ന്റെ സ്ഥിതി നോക്കാം. √2 എന്താ? ഇവിടെ √2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ -2 √2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു -√2 വരും. അപ്പോൾ -√2. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. 5 അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. 6 ഇവിടെ 1 5 ആയി. ഇനി √3 ആകുമ്പോൾ 2 √3 -√3 ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് √3 സോറി അല്ല -3 √3. അപ്പോൾ -√3 ആയി. പിന്നെ -2 √2 √2. അപ്പോൾ എത്രയായി? -√2. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 5 -√3 -√2. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആൽഫ -√β -√γ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ എന്താണെന്ന് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആവാനേ സാധ്യത. ആൽഫ -√β -√γ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ, അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? I think with this maximum number of questions ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. With this we can close today's session. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് 1 minute. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ കുട്ടികൾ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു within 15 minutes will start.